Здравствуйте. Good morning. Ну, мы проверили, вроде все работает. Давайте еще 2-3 минутки подождем. Давайте. Зрители-то есть? Да, полный зал. Ну, качество вроде бы нормальная связь. Ты на мьюте. Да, картинка хорошая, звук хороший, все хорошо. Коллеги, доброе утро. Рад всех приветствовать. Давайте начинать, иначе мы не уложимся в тайминг. Dear colleagues, I glad to say hello to everyone, for our participants or for our speakers. And first and main, my concern, we need to use our timeline, to use our timings very strictly. So we have 1/2 hour for presentation, and before 5 minutes before end of your presentation, we will show you that time is almost ending. Okay, let's start. Our first speaker is Yuri Yuzefovich, head of Cybersecurity Innovation Laboratory in Alibaba Group. He speaks from California. So Yuri, please start your presentation. Но я на русском буду говорить, правильно? Yes. Любой язык по вашему предпочтению. You can choose the language of your presentation, Russian or English. So, пожалуйста. Ну, давайте, коллеги, на русском в этот раз. Виден экран, нормально? Окей. Все хорошо. Все хорошо видно? Да, все слышно, хорошо, да, давайте. Ну, надеюсь, что все проснулись. Меня зовут Юрий Юзефович. Я попробую рассказать за это короткое время о моем опыте внедрения инновационных и решений на базе искусственного интеллекта на реальных предприятиях в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, пока еще искусственный интеллект не достиг того, чтобы мы все поспали, он работал с утра. Поэтому вот приходится работать тоже. Кратко обо мне. Я закончил СГАУ в 1997 году, потом еще поучился в Соединенных Штатах и
после завершения образования создал компанию Mercury Development, которая сейчас довольно известна в Самаре. Вот. А после выхода из состава акционеров в 2012 году я работаю в корпорациях Соединенных Штатов. И последнее изменение – это в 2018 году я ушел из компании Akamai и основал Security Innovation Labs в Alibaba Cloud. Это подразделение Alibaba Group, ну, такой же, как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure, конкурент. О чем хотелось бы начать? Ну, во-первых, наверное, уже никого не удивит, что инновации актуальны, искусственный интеллект активно внедряется, но, тем не менее, я хочу кратко хотя бы упомянуть о том, что сейчас это вопрос выживания, вопрос конкуренции с другими компаниями, поэтому это не праздный вопрос, чтобы попробовать какие-то там новые вещи. Это серьезная задача, которую сейчас пытаются решить практически все предприятия, как на Западе, так и в России. И начать бы я хотел с того, что на базе своего опыта внедрения таких решений в корпорациях я бы хотел остановиться на нескольких проблемах, которые менеджеры или те, кто внедряют инновационные решения на базе искусственного интеллекта в том числе, с какими проблемами они сталкиваются, и потом я расскажу о некоторых решениях, которые я конкретно сделал и которые принесли успех тем начинаниям, которые были под моим руководством. Вот первая проблема, и, может быть, самое главное, это то, что кадры, которые и должны, собственно говоря, заниматься инновациями, внедрять их в предприятия, в корпорациях не хотят рисковать. И вот эта проблема, она, на мой взгляд, она самая актуальная, потому что если не рисковать, то никакие инновации не получатся. Любая инновация – это риск, любое внедрение искусственного интеллекта – это риск. И, соответственно, нужно создать такую культуру в корпорации, в которой за ошибки, связанные с желанием сделать что-то хорошее, внедрить хорошую идею, не должно наступать там расстрельных решений административных. И нужно поддерживать вот эту атмосферу инноваций, где люди не боятся это делать. И вот в качестве примера я хочу привести компанию Amazon, которая сейчас, понятно, что лидер рынка e-коммерции, электронной коммерции по всему миру. И Джефф Безос, который ее создал, он интересный принцип применял в управлении персоналом и проектами, который он назвал «disagree and commit» в интервью. Это означает, что он подписывал и разрешал финансирование проектов, даже с которыми он был не согласен. И решение производилось на базе фактически двух критериев. Если та команда, которая хотела реализовать конкретную инновацию, она была фанатично уверена в успехе своей идеи, и они готовы были работать с утра до ночи на то, чтобы реализовать свою идею, если им дадут такое разрешение, то даже если Джефф Безос считал, что ничего не получится, видя фанатизм команды, он подписывал финансирование таких проектов и считает это одним из главных факторов успеха компании. Вторая проблема, которую я наблюдал лично и решил, конкретно вот компания Nominum, про которую я немножко расскажу подробно в течение этой презентации, потому что на базе этого опыта как раз и сформировались выводы о том, как лучше управлять инновациями, мои выводы.
это запуск успешного прототипа в промышленную эксплуатацию. Дело в том, что сделать прототип, даже успешный, относительно несложно сейчас в любой корпорации. Проблема возникает при попытке внедрить ее в промышленную эксплуатацию на масштабах всего предприятия. И вот это без промышленной эксплуатации, разумеется, никакого экономического эффекта от инноваций получено быть не может. И вот интересный пример у меня был. Моя группа инновационная в компании Nominum, которая продавала решения для всех ведущих телекоммуникационных компаний мира в области кибербезопасности, нам нужно было работать с инженерами, которые применяли свои принципы внедрения в промышленную эксплуатацию, перенося их на инновационные разработки. И получался барьер, при котором не получалось сделать это внедрение. И проблема была решена немножко нетривиальным способом, а тем, что я в составе своей группы создал небольшой отдел именно промышленного внедрения инженеров и договорился о том, чтобы это работало внутри политической системы корпорации, чтобы я был ответственен за полный цикл, а не только за перекидывание в отдел промышленной внедрения. Вот. Второй пример очень интересный. Шлумберже создал инновационный центр. Это известная компания, которая создает технологии для нефтедобычи, и она в том числе и в России присутствует. У них есть инновационный центр в Кремниевой долине. Они огромное количество разных интересных прототипов делают, но внедряется очень-очень мало из них. И вот, кстати, я с ними общался, с людьми, и мне интересно было, почему работают внедрения, почему нет. Но, к сожалению, для Шлумберже и для людей, которые там работают, несколько человек, которые пытались продвинуть инновации, они ушли из Шлумберже вот буквально недавно, там, 2 месяца назад. То есть это вот как пример, не получилось у них пробить корпоративную структуру. Это не всегда получается. Третья проблема, сложность на пути инновации на предприятии, внедрение искусственного интеллекта, я ее вижу еще как проблема совместной работы человек-машина, потому что многие, особенно в технической сфере, думают, что достаточно разработать какое-то интересное решение, и оно будет внедрено, и все будет хорошо. Нет, от людей очень много зависит, от того, как они работают с этими решениями в искусственном интеллекте. И конкретно в корпорации Akamai, где я проработал после поглощения ими компании Nominum, были сложности с получением данных между подразделениями. И эта проблема была в основном не техническая, а человеческая. Было очень тяжело согласовывать доступы данных внутри корпорации, что замедлило, наверное, инновационный процесс раз в 10. Еще хотелось бы заметить о сложности в цифровой трансформации и искусственном интеллекте тем, что риски кибербезопасности резко возрастают, потому что обычно решение искусственного интеллекта требует большого количества данных, доступ к большому количеству данных требует особого отношения к тому, как эти данные обрабатываются, и есть разнообразные возможности для как хакеров, так и для инсайдеров корпораций неправильно использовать вот эти доступы к данным. И, соответственно, компания, которая пытается сделать implementation решения искусственного интеллекта, должна достаточно высоко в приоритете поставить защиту данных и
кибербезопасности вообще в корпорации, чтобы это было успешным. И вот как пример, Bank of America тоже с Executives, это один из крупнейших банков мира, и очень интересная дискуссия была с человеком, который возглавлял security от Bank of America у меня, и где мы обсудили, что очень важно создавать правильно минимальный доступ для людей к данным, которые, чтобы потенциального использования этих доступов неправильными людьми или хакерами было меньше. К этой проблеме надо очень относиться по-особому. Теперь, какие решения? Решения, ну, обычно их два: либо купить, либо разработать, да, если нам нужны инновации. Вот первое решение – это покупка. И вот есть очень хороший мультипликационный фильм, где это хорошо показано, что вот один из героев, он решил купить инновацию, а не построить. И есть масса достоинств этого решения, потому что получается быстрый доступ к технологиям, крупные корпорации, по крайней мере на Западе, активно покупают небольшие компании и большие тоже. И даже недостатки этих поглощений, они не перевешивают преимущества. К сожалению, с покупкой стартапов в России есть сложности, немножко не так работает это, как на Западе. Часто, если компания маленькая, просто людей нанимают из нее, а не поглощая ее. И это немножко рынок ухудшает инновационных разработок вот за пределами корпорации. Решение второе – это разделить как бы компанию, условно, корпорацию на две: новая и старая. Новая инновационная, старая, которая там продолжает как-то зарабатывать деньги на то, чтобы были инновации. И, как ни странно, есть такой пример корпорации Cisco, известной, которая это успешно сделала. Я тоже общался с executives, у меня есть знакомые и в этой компании, с которой мы вот за чашкой чая обсудили интересный вот этот вариант, вплоть до того, что в новой компании обедами кормят, в старой не кормят, например. Ну, звучит смешно, но это один из таких маленьких звоночков, да, что из старой компании люди пытаются просто дорабатывать, там, условно говоря, до пенсии, а в новой уже нанимают других людей, более современных, знакомых с технологиями, допустим. Это не каждая корпорация может сделать, потому что есть большие риски разрушения морали, морального климата в коллективе, но есть вот одна компания, которая это произвела успешно, с которой я знаком. Кстати, они тоже и покупают стартапы. Вот один из таких примеров OpenDNS купили для кибербезопасности. Третье решение – это трансформация. Трансформация, где руководство пытается все-таки попытаться сделать из корпорации инновационную, и обычно это делается тем, что создаются такие предпринимательские ячейки в корпорации, которые функционируют фактически как стартапы. Таких вот примеров тоже много достаточно. Успешно таким образом и инновации искусственного интеллекта создавались проекты в Apple, в Google, но здесь требуется большая работа топ-менеджмента по тому, чтобы правильную систему управления внедрить, agile процесс внедрять не потому, что модно, а потому что так быстрее адаптироваться к изменениям. И команды надо делать не узкоспециализированные, а где
которые могут довести проект весь, имеют достаточное количество разнообразно подкованных людей с тем, чтобы довести проект от начала до первичной промышленной эксплуатации. Ну и самое главное, система такая требует лидеров, которые берут ответственность на себя, а не менеджеров. Все-таки есть, в моем понимании, есть разница между менеджером и лидером. Ну вот пример создания команды мною, это в корпорации Nominum в 2014 году. Компания создана была очень давно по интернет-меркам в 1999 году основателями DNS. Это Пол Макапетрис и Пол Викси. Фактически монополия на рынке коммерческих серверов DNS была получена в телекоммуникационных компаниях, и потом начала стагнировать компания, и руководство осуществило успешно цифровую трансформацию, внедрило искусственный интеллект в продукты компании, в том числе моя команда как раз и, соответственно, привнесла вот этот подход и внедрение, и были переработаны несколько продуктов компании, и клиенты уже воспринимали телекоммуникационные, что корпорация продает не старый какой-то инфраструктурный продукт, а продукт в области кибербезопасности на базе искусственного интеллекта и больших данных. И вот здесь, на этом слайде, как пример, команду надо было формировать, имея специалистов по основным направлениям, с тем, чтобы команда не зависела от внешних ресурсов, максимально не зависела, чтобы можно было сделать весь цикл. То есть как бы команда полного цикла, если это по-русски сказать. Ну и немаловажно не только создать команду, но нужно еще и создать вот такой цикл позитивной обратной связи. То есть это нужна идея, превращать ее в концепт, в прототип, потом внедрять достаточно быстро, не через 2 года, а там небольшой вариант обкатали, внедрили, измерили эффект, его продали, условно говоря, клиентам, менеджерам, executives, другим сотрудникам, и повторять вот этот цикл, что, собственно говоря, я и сделал в компании Nominum, сильно уменьшив цикл по времени разработки и делая множество итераций. Почему это очень хорошо работает? Потому что после каждой итерации можно небольшой делать корректировку курса в зависимости от обратной связи от клиента. Соответственно, вот это было осуществлено. Ну и можно подвести какие итоги по внедрению искусственного решения на базе искусственного интеллекта, больших данных в корпорации. Что бы я хотел, может быть, общее еще сказать, то, что проблемы, которые команды и компании пытаются преодолевать во внедрении искусственного интеллекта в свою работу, в продукты для клиентов, они практически одинаковые у американских компаний, международных компаний, у российских компаний, потому что человеческая натура, она одинаковая, и отношение к риску, отношение к технологиям, и, соответственно, подходы, они здесь, я не вижу большой разницы в том, от чего зависит успех внедрения. И если перечислить, что самое главное, да, еще раз, это вот качественная команда, это очень важно. Команда может быть маленькой, не обязательно начинать с большой команды, но она должна быть состоять из людей, у которых горят глаза, которые хотят что-то изменить, хотят что-то сделать, и с такой командой можно добиться больших результатов, потому что из нее уже можно вырасти большую.
сохранив культуру и подход. Не бояться разрушать стереотипы, нарушать какие-то правила, но понятно, что это нужно делать, ну, как бы подумав правильно, нарушая те правила, которые можно нарушать, и не нарушая те, которые совсем нельзя, это понятно особенно. Это также правильно в американской корпорации, как и в российской, но в основном правила все-таки существуют для того, чтобы не было бардака, и люди, которые действительно хотят что-то изменить, ну, в моей практике топ-менеджмент, он всегда поддерживал, потому что какие-то изменения всегда можно, только можно сделать, ну, что-то немножко нарушив, и это понятно, какие-то протоколы и процессы. Нужно позволять команде пробовать и рисковать, и не ругать за каждую неудачу, потому что инновационный процесс, он сопряжен с рисками, опять же, и это нужно понимать. И тоже вот как Amazon интересный принцип применяет, он все решения делит на две части. Они обратимые или необратимые. И если обратимые решения, то получить подпись как бы, да, очень легко. Решений, которые необратимые, их на самом деле не так много, особенно в инновациях. И ну, в заключение еще самое главное, это если у вас есть какой-то самый маленький позитивный результат, его надо, конечно, делать максимальный пиар, как внутри корпорации, так и снаружи, на конференциях, на профессиональных каких-то ивентах, потому что от этого может быть успех зависеть больше, чем от реального технического достижения. И вот техническим людям это тяжело делать, но это надо делать, и от этого будет зависеть успех. Может быть, не меньше. Ну вот, наверное, мы подходим под конец нашего времени, моего выступления. Ну вот вкратце изложение моего опыта внедрения решений на базе искусственного интеллекта и больших данных в кремниевой долине. Юрий Васильевич, спасибо большое, особенно с учетом того, что сейчас в Калифорнии уже близится к полуночи, да. Очень спасибо за хороший, интересный доклад. Ну, в чате я вопросов пока не вижу. Ну, тогда позвольте я задам от себя вопрос. Ну, во-первых, можно какой-нибудь пример обратимых и необратимых решений? Вот интересная концепция, которая пришла от Amazon. То есть потратить много денег – это обратимое решение или нет? Или это условно, насколько это сопоставимо с оборотом, там, я не знаю. Ну, например, нет, примеров, наверное, можно много привести, но я приведу два. Необратимое решение – это вы понизили, например, в 2 раза цену вашего продукта. Оно необратимое. Нельзя потом пойти и сказать клиентам: ой, мы ошиблись, и мы возвращаем цену обратно через месяц или через 2. То есть это приведет к коллапсу вообще продаж всех, и уйдут клиенты совсем. Это необратимое решение. Можно же возразить, да, что давайте мы как будто добавили новые фичи там и так далее. Но это уже... они же тоже не дураки, B2B, по крайней мере. Я бы это все-таки такие большие решения ценообразования, они все-таки необратимые и имеют последствия многолетние, скажем так. Обратимые последствия – это если в корпорации кто-то захотел сделать инновацию, ее внедрить, да, на корпорации, эту же инициативу можно всегда убить там, через полгода, через год. Это обратимое решение. И здесь надо рисковать, и надо пытаться, надо новые какие-то функциональности добавлять в продукт, пытаться, да. Всегда можно сказать: ну, не пошли продажи, мы его убиваем. То есть здесь я бы это причислял к обратимым решениям. Спасибо. Больше вопросов нет. Спасибо большое.
Спасибо за приглашение. Спасибо, Артем. Спасибо, Юр. Всего доброго. Теперь переходим к нашим следующим спикерам. У нас два спикера из Германии. So our next speakers from Germany. First is Professor Christian Ries, Senior Researcher at IT Security Infrastructure Lab, Friedrich Alexander University in Erlangen, Nuremberg. So Christian Ries, please start, or we can share your video and then you can answer the question. Yes? Yeah, thank you for the introduction. My internet connection is a little bit shaky here, so it would be great if you could play the video just to be. You can talk about it. Thank you. Okay, please start the video. Welcome to my talk, Bayesian Tools for Reliable Multimedia Forensics. My name is Christian Ries. I'm at the IT Security Infrastructures Lab at Friedrich Alexander University, Erlangen-Nuremberg, Germany. It's my pleasure to be with you today. Edited images and videos can potentially convey false messages. You probably saw the case of the drunken Nancy Pelosi. So that was a case where this video was played back at a slowed down speed such that it appeared as if Nancy Pelosi had slurred speech and were drunken. Also, a second case of a video manipulation, just an example, is a demonstration by Jordan Peele where he manipulated by technical means a video of Barack Obama applying automated lip synchronization, speech synchronization, such that it appeared as if Obama would say a specific thing. This was just a demonstration of technical capabilities that exist out there. Similar technical capabilities are available for images, and in multimedia forensics, we are posing this question like, what is the origin, what is the authenticity of an image or a video, and how can we ensure that? And potential user groups are law enforcement, are journalists, journalistic fact-checking is a big field, and selected businesses that operate with images. In practice, the goal is to answer specific questions, like, for example, which camera was used, what was the time and place of the recording, does this image show a specific detail, or has the image been edited? Here's an example of an edited image. So one of these missiles didn't go off and it was essentially covered up by copying content from the neighboring missiles here. And as a journalist, for example, you wouldn't want to print that false image in your newspaper. You want to print the original image, of course. So how does multimedia forensics work? What do these algorithms do? So we make this assumption that every step in the image formation pipeline introduces characteristic traces in an image. So let's go through this step by step. So let's say this mountain and the sky and so on is the real world scene. If it's the real world, then the laws of physics apply. So there are certain laws describing the illumination on objects, the distribution of light on objects, perspective, projection. These have to be consistent for a real image. And then when we take a picture with a camera, the light first goes through a lens. Lenses introduce chromatic aberrations. We can use these chromatic aberrations as signatures in the image to verify it. And then the light is recorded by a sensor. Sensors introduce always noise into the signal. Particularly interesting here for the sensor is fixed pattern noise, because this allows us to associate a picture with the camera that actually acquired that picture. And then if we have that digital signal, it goes
through the digital signal processor, where further algorithms are applied, most notably demosaicing, debayering, and also white balancing. These also leave characteristic traces in the picture. Then we have the final image. Let's say it's a JPEG image if it's a commercial off-the-shelf camera. And you can also look for traces, for example, JPEG traces or rescaling or copy move traces in that image. Now, there are two typical tasks. So source camera association identifies characteristic traces in an image and matches it to a camera to say, oh, this image comes from this camera or from this camera model. And manipulation detection also searches through these traces, but it searches for inconsistencies in order to say, oh, in this area, something is not right in the image. Now, algorithmically, in order to exploit these traces, there are two possibilities. Classically, signal processing methods are used to extract these traces. Now, recently, machine learning has essentially taken over. Most of the new methods that are proposed use machine learning. So just to illustrate the difference between these two approaches, here on the left, we see an analytic approach to verify that this is an authentic face. So here landmarks are extracted from one part of the face and a direction of the face is calculated, and then this is compared to landmarks that are calculated, so from a direction of the face that is calculated from other landmarks, and then these two directions can be compared. And that way you can essentially analytically say, oh, this is consistent or this is inconsistent. On the right-hand side, we see like a typical picture from a machine learning approach. There, oftentimes, you just feed a rectangular pixel area to the classifier. The classifier statistically analyzes these pixels and then says, for example, I didn't notice anything in this area, and in that area I noticed that I don't like this region here. So this would be a typical machine learning output with respect to multimedia forensics. Now, forensics with machine learning has advantages and disadvantages. So one big advantage is that we can derive the features from the data, the features flexibly adapt to real-world data, which is otherwise oftentimes difficult to model. And we can use these very good features in a second step, or essentially in one end-to-end pipeline as well, to develop complex fine precision boundaries that exhibit excellent performance in many forensic tasks when we benchmark classification performance. Besides these benefits, we also have two disadvantages. So one disadvantage is that the outputs oftentimes lack explainability or interpretability, and oftentimes we observe large estimation errors when we are asking the classifier to make a decision with data that is not specifically the data that the classifier has been trained with. So for practical use, however, these two disadvantages are a big topic because, for example, when you are presenting this to a law enforcement officer, then you need some degree of interpretability in order to explain why the algorithm came to that decision. And also this generalizability to data outside of the training domain is important because you can never train on all possible occurrences of data. By definition, as forensic analysts, we get data from unknown sources, so we need reliability against unseen data. And the research question that is behind this talk to some degree is how can we make machine learning algorithms more compatible with these practical needs?
the tool that we are proposing is a Bayesian framework. So that means Bayesian classification or Bayesian regression. Bayesian classification or regression is different from standard machine learning in the sense that in standard machine learning, you just predict a single value with your classifier or regressor. For example, a maximum likelihood prediction or a maximum a posteriori prediction. With Bayesian methods, you calculate a whole distribution, not a single prediction, but a distribution of predictions. So that means you have a distribution of the possible answers that the classifier can provide. Mathematically, it looks like this. So we have a distribution over all possible answers, and this depends on the input location that we are interested in, for example, features from an image under investigation, and training data that we use, labeled training data that we use to train that classifier. And here's a very common Bayesian expansion. So this distribution is calculated by marginalizing over all possible weight parameters that we have in our classifier or in our regressor. So the distribution of weights is explicitly considered in the model. And this is different from like standard classifiers or regressors. So either some or all of the classifier or regressor parameters are distributions instead of scalars. Now, if we would like to make a maximum likelihood estimation with such a model, we can still do it. So we could just calculate or just pick the argmax of our predictive distribution, and this is the most likely label for that input data. But we can do even more, and to this end we propose to use the full distribution, the predictive distribution, for the purpose of detecting dataset shifts. So when the training data and the test data don't really fit together. Yeah? So we can loosely say that if the predictive distribution is narrow, then we have high confidence. So that means across a wide range of classifier weights, we obtain the same answer of our classifier or regressor. If the distribution is broad, that indicates high uncertainty. So that means for different classifier or regressor weights on that input, we oftentimes obtain different answers, so we are not really sure here what we are doing. And we argue that this piece of information actually gives a forensic analyst valuable additional insights that help an analyst to better understand the solution and to avoid wrong decisions. Let me illustrate the dataset shift a little bit more. Where does it come from? So consider a case where we train a 3-class classifier on one set of data. So we have our training data here, the yellow, the red, and the blue, and we subdivide our space according to that training data. Now, let's say we have an inquiry, like we have a test sample here, and the question is, to which class shall we assign this? If we ask a standard classifier, it would say, well, that's very clear, it's the red class, right? But actually, when we just look at this example, then we would say, well, we don't really know, because actually it's very far from our training data. It could be the case if we had done further measurements outside in the area of the test sample that we would obtain a different reply. No? And the Bayesian methods, they actually express this in the uncertainty. So if we pass this query to a Bayesian method, what we obtain is high uncertainty. And this feedback tells the analyst to reject the classifier decision or to improve the classifier with better training data that is in the area of this test sample.
So a couple of technical remarks, you can find more of this in the paper. First, technical remark on the training. So we saw in the equation the posterior of the weights of the classifier or regressor. And this posterior is usually analytically intractable, so we cannot find an exact solution for this. What is done instead is that one uses a variational approximation there with a tractable distribution Q. And this distribution Q has new parameters theta. So these parameters theta are found by minimizing the Kullback-Leibler divergence between our approximation, tractable approximation Q, and the intractable weight posterior P. So this is an important technical tool during training. During inference or testing, evaluation of the classifier, what you do is you apply Monte Carlo sampling. So you don't really go through all combinations of weights that again would be intractable, but instead you draw n combinations of classifier or regressor weights. So you have n randomly sampled predictors from these weights, and the actual predictive distribution is formed from these n predictions. And that is also where you can get your prediction from and your uncertainty, because the uncertainty is then the variance of the predictions. And if you need it, or if you are interested in that, you can further factorize this uncertainty. And this brings us to the epistemic uncertainty, which indicates a mismatch between the training and the testing data, which is exactly what we need here, and the so-called aleatoric uncertainty, which indicates inherent ambiguities. Like, for example, a tigon is a mixture of a tiger and a lion, so our classifier would probably not have the possibility to decide for a tiger or a lion in this case. Okay, let's look at an example. Example is detection of double JPEG compression. The rationale behind that is that whenever you save an image in the JPEG format, then the information in that image is in most cases reduced. And if an image has been saved twice in JPEG format, this can be an interesting piece of information for a forensic analyst, because it indicates that this cannot be a direct copy from the camera storage. So there has to be some in-between step, because the image was saved once in JPEG format on the camera, and then there has to be something else that again stored it in JPEG format before it came to the forensic analyst. So there are several forensic methods that aim to detect duplicate JPEG compression. And we can say they distinguish between hypothesis H0, that we have a single compression, images come directly from a camera, versus hypothesis H1, we have double compression, so images come from a camera, something happens, maybe it goes to an image processing software like the GIMP here, and then it has been saved again. So unfortunately, there exist different JPEG library implementations that have different presets. There are different compression settings anyways for JPEG. And if we train our machine learning detector on one set of compression settings, it's not guaranteed that it works also on other settings. Yeah? And in fact, it can be very sensitive to unseen JPEG traces. We have a little demo for this in our paper, and we have more work on this, which is also referenced in the paper. So I'm just illustrating this really quickly. So we train a binary classifier that either says single compressed and double compressed. For the double compression, we use two sets of parameters, one for the first compression, one for the second compression for training. And then when we test, we also use for the first compression the same parameters, but for the second compression,
we exchange the parameters to mimic different libraries, different compression settings as said above. And what we are seeing here, if we just evaluate this, we have at the x and at the y-axis here the second compression factors that we actually trained on and the second compression factors that we actually test on. And only on the diagonal, so let's only look at the colors, not the numbers. On the diagonal, we see if we have identical train and test settings, we have almost perfect accuracy in distinguishing single or double compressed images. But whenever we leave the diagonal, the performance of our classifier drops to guessing chance, essentially 50-50 chance to guess which of the two is true, just because it has not been seen during training. Now, with the predictive uncertainty, you can detect these cases because the predictive uncertainty is higher when you are testing on data outside of the training distribution. And you can just threshold on that uncertainty to reduce wrong decisions. So here's the table again, exactly the same table as on the previous slide. And now if we threshold on the predictive uncertainty, we catch almost all cases of this out of distribution data in this experiment, and therefore can tell the analyst that he or she cannot trust this decision. So we hypothesize that this application of the Bayesian framework can be used across most forensic tasks and many types of classifiers that are commonly used in forensics. And in order to illustrate this a little bit more, here's just a quick overview of works that we did in that direction, like first explorations of Bayesian methods on classic forensic questions. So we looked into JPEG forensics, and you saw a little bit of that here in this talk. We used the Bayesian linear regression for this. We looked into resampling detection, and for that we trained actually deep neural networks, but with a Bayesian mechanism such that you have the Bayesian framework activated. And we worked on camera model identification, again with Bayesian neural networks and also with Gaussian processes. So these works demonstrate the working principle of the classifier, and particularly that this Bayesian classifier is reliable against out-of-distribution data. This is what we show in these works. So let me summarize. Multimedia forensics operates by definition on data from unknown sources. And the problem with off-the-shelf classifiers is that they may silently fail when there's a training-test mismatch. However, Bayesian predictors provide an uncertainty measure which is quite useful to warn an analyst when there's a training-test mismatch. And we specifically looked at an example of double JPEG compression where we caught these wrong decisions with the predictive uncertainty, but similar findings hold also across several other forensic tasks. Nevertheless, we're just in the beginning to explore this, and there's a number of open issues to be addressed. Let me just quickly rush through them and not go into detail here because that would be a whole separate lecture. So we don't know right now what are the limits for the added reliability of a Bayesian classifier, what is the minimum change that we can still detect. We also don't know what type of distortions are undetectable. Are there types of distortions that are systematic failure cases of this Bayesian method? This is certainly also connected to the features that we are using, so there's a huge space of exploration here. Another question, is there a quantitative link between distortion and uncertainty? And what are good heuristics to simplify the training of Bayesian neural networks? Because this is kind of unwieldy right now. What are good priors for the classifier weights? That's a technical detail already, but something that needs to be addressed. And how resilient are Bayesian forensic classifiers against targeted attacks?
So with that, I would like to say thank you very much. I'm here, I'm open for questions, looking forward to talking to you. And if you're curious, have a look at our paper, and there we also reference the other works, so you can have a look at it if you like. Thank you very much. Bye-bye. Dear Professor Rees, thank you for this brilliant presentation and for this very interesting approach. And dear colleagues, please ask your questions. We have one question from Viktor Fedoseev, and let me read. Let me ask a question in writing. Probably it is not a good idea to turn on the microphone from your children's room. Okay. You have mentioned many times that you consider classifier or regressor. Could you give an example of regressor in forensic application? Do you mean that it can predict a measure of confidence in authenticity? Thank you. Yeah, thank you for that question. When I'm thinking about regressors in a forensic context, then it is primarily about the estimation of specific processing parameters. For example, if an image has been resized, to estimate the amount of resizing that has happened. Because, for example, to Facebook or other social media sites, then they apply a specific resampling scheme. So you can sort of identify this to the prior knowledge that you have. Okay, thank you for this answer. And the next question from Andrei Kuznetsov. Thank you for the talk. Did you try experiments with double JPEG detection generated in different software? As far as I understood, you checked train test sets generated by yourself. Yes, so in this particular experiment that I showed, same JPEG library for the compression, and we only varied the compression strength. We also looked into different JPEG library implementations, and there are indeed notable differences. For example, when it comes to color subsampling. And we published another experiment at WIFS 2020, where we just flipped a couple of compression coefficients and showed that this can already severely affect the classification. So I think that sort of indicates that different JPEG implementations, different JPEG libraries, different JPEG rounding strategies, for example, do you do a ceiling or a floor operation or a normal round of effects can impact classification. And it is something that is oftentimes not checked, as you write, in scientific papers, because oftentimes our experiments are all generated from the same source. But I think we do have evidence that indeed, as you're writing, this does matter. And in practice, for a forensic detector that is used in the field, I think it definitely has to be considered. Okay, thank you. Thank you for those answers. And thank you again for your presentation. Thank you. Thank you. So let's go to the next presentation. Thank you. Thank you again. And next presentation will be Professor Eckhard Michaelsen from Fraunhofer IOSB at Lingen, Germany.
He was chair of IAPR TC7, Technical Committee for Pattern Recognition and Remote Sensing between 2018 and 2014 and 2018. So, Professor Eckart Michaelsen, please, you can start your presentation. Okay, let's see, share my screen. Yes, everything okay, hello. Okay. Can you see it? Yes, it's all right. Okay. So this is about one of the Gestalt laws. There is a handful of Gestalt laws, and they all have German names. In this talk, I will more specifically be talking about gute Fortsetzung, which is in English good continuation, and I don't know the Russian term. But the meaning is clear already from this picture, which is a Kanitsa figure. So this kind of non-learning machine vision approaches or research on vision has been going on for at least 100 years. Like this is the most cited work of Wertheimer, and that is about 100 years old. And this is a section from that paper where you can see what it's about. And it's been published in German. In those days, publishing in German was quite common. The figure on the title page was from Kanitsa, Grammatica del Vedere. Actually, you don't need to be very good in Italian to understand that very, very beautiful book, because there's lots of interesting figures in it and illusions. And that is about where art, fine art meets abstract art meets science. In that case, psychology of seeing. But if you want to utilize these findings of all that many, many decades or even a century of research into machine vision, then this is not enough. You can see here is another section from the same paper later on that this is already quite sophisticated experiments. Usually these experiments were made in the lab, but they are also made with the reader of the paper, because the paper contains figures that make an illusion. So as you are reading that papers, you are a test subject yourself. So to introduce this kind of findings into machine vision, the most important approach has been published from a French group around Agnès Desaulniers in Paris. And her most important technical term is the maximum meaningful element, meaningful. And meaningful is it if it cannot be seen by chance, if it cannot be generated by chance from a uniform background. Like you can see the foreground gestalt in this amount of clutter, but it's completely hidden by clutter in this. So the seeability or the saliency of such a configuration
depends on the amount of clutter. So actually the details on the mathematical tests, the probability theory behind it is quite technical. She prefers to work with expectations instead of probabilities. So the question is, in a picture like that, how many Gestalten like that appear by chance? If it is 3 or 4 to be expected, then it is not salient anymore. If it is 0.0001, then it will be salient if it appears. This is like she refers to Dostoevsky playing roulette in Baden-Baden, and 12 times in a row red number appears or something like that. Now I experimented with this kind of features some time ago. Actually, that was published, I think, in Nizhny Novgorod 10 years ago or so. And these are objects that have an orientation. So the foreground Gestalt is this. It has a noticeably displacement error and also orientation error in the parts. And we have 250 clutter elements. And this is fairly well seeable or salient to human subjects. You can make a lot of experiments like that and look where this threshold is empirically, again, not mathematically. And then you can devise a method that can extract this by coding an algorithm that just searches the image for such Gestalten. So that was my code, and the white thing indicates what is the best found foreground Gestalt, the best ground regression state, and the black lines are the parts of it. Or no, rather to say the next best possible Gestalten. So that works perfectly. Indeed, it works perfectly, even if for human subjects the Gestalt is already hidden in the clutter. So in such an image, by chance, many, like this one, many other object prolongation or good continuation Gestalten can be found. Like, these are other possibilities, but the foreground, the ground truth Gestalt is still found as the best one. So it even works here. So how come that the algorithm, the machine vision, works better than the human vision? I think that is because I only applied this particular one Gestalt reason. This is where it starts failing. It's too long here. But if you are looking with only one foreground model, then the machine solution may become better than the human solution. But the human perception looks for any foreground Gestalt, and straight line, good continuation in straight line is not the only law. So if you would test all, this is where it fails. So how does it work? Sorting is the most important issue in this search for Gestalten in this combinatorial world, in the power set of elements that are given. So you first sort the elements according to some
some quality they have. Usually they are given by some primitive extraction process, so they will have a quality assessment. And then you loop them, these seeds, and start from the best. You can do that serial or parallel. And for each of these possibilities, you just look at the foresight of the element. Is there a partner? You make a greedy decision. Oh, I take the best one. The best one with respect to this property of good continuation, and you need a proper definition for what that means. And you repeat that until the prolonged gestalt gets worse. And then you undo the last step, and then you repeat that on the hindsight. So you've been prolonging it on the foresight and then on the aft side. And that gives you the result. In principle, this is an anytime loop. It just adds Gestalten here. And it may find things double or triple or many times the same thing, but this is adding to a set of Gestalten. So if you find the same thing again, the set will not change. So this will also work perfectly for Gestalten where the foreground Gestalt has the same color as the background Gestalt, and it will work better even if the clutter, if you have more clutter. Now, for instance, here the foreground becomes more salient, and here it is very clear. You can see that a gap in an object may be a strong positive indicator that there is some unseeable object that becomes seeable by just prolonging the endpoints in this way of good continuation processing indicated above. So there's nothing magical about this, and it is quite consistent with human perception. And it's not real big deal to code it. As I said, if you only take one of these operations, then you will be probably better on such data than the human perception. But there are several grouping principles. This lists 7. The good continuation along a regression line is here. Quite similar is the repetition of similar objects in equal spacing and orientation. And there are other working principles. You can write them in an algebraic fashion like this. And then you have a hierarchical way of description of phenomena like these. And the evidence is that such Gestalten are stronger, more salient if they have a deeper hierarchy. So that is, for instance, the hierarchy for the aforementioned white line on white background. This is two parallel lines, contours of prolonged regression line of ending points of background lines. And this example will be explained on the next slide. So that is mirror reflection symmetry, and they are prolonged along the axis.
that is for pictures like these. Probably you see this salient configuration here. You can do a lot of experiments with this. These are stimuli without elementary primitives without orientation, but you can have this with orientation as well. And this is usually very, very salient to human perception, even in the presence of a lot of clutter elements. And this is the way it is constructed. So you find this is a reflection partner of this one, this of this, this of this, this of this. And then you start grouping the reflection axis along the good continuation, regression straight. And that is the algebraic formulation of it. Now, in cases like that, you may have no real sequence fore and aft. So you can do a different processing sequence. Like you would always, like here, it is not clear whether this element is rather fore or rather aft, this bigger element. It's inside. So here you would start from the best one again. This would define a search area where elements must be to be properly in good continuation with the triggering one. And then you have a whole set of candidates, which goes into the regression state calculation and gives a new object, which is an intermediate object only constructed to generate yet a larger search region. And that would find these ones. And then the intermediate thing would be deleted because you're looking for the maximum meaningful gestalt, and you would have this big one. Now we've seen that that already in the 1923 paper of Wertheimer, that good continuation goes round the bend. That is just a psychological finding. Humans accept quite strong curvature. So that would be test images for a situation like that. We have a group of 10 elements which are in such a curved good continuation, another group of 4, or you can see this as a gap and see the whole 14 foreground elements as the ground truths for this task. And the other are disturbing clutter objects. What I coded recently was bicubic spline for this. That would touch all elements directly the points. It's not a regression anymore. So we have to go back to the procedure I've shown you in the slide with the UML flowchart. The seeds I use now are pairs of elements, like this pair or that pair. How many seeds should be used? If you only accept the very best seeds, they may all be sitting in a very all in the same area of the image, because there the object is most salient. So it might be a good idea to accept seeds also if they are not so good, but if they are a bit further away. So that would be the result of
automatic search on this kind of input primitive set. And as you can see here, these are the ground truth elements, the indices of the ground truth elements, and it's evaluated fairly good, and it's found 12 times from each of these seeds. It always bridges the gap and never instantiates the parts of these things. The other possibilities are left outs, like here the number 5 is left out, or here the number 3 is left out. So they make a shortcut, something like that, if the seed was this pair, which is also possible, and they are not much worse. So with the 14 background elements, it's not much worse. Apart from that, we have this detour here, which appears sometime that is element number 25. So, and what you do then is usually you would take more and more clutter, see what do I see and what does the machine see, and are we consistent with each other. So at this point, the foreground object surely is still the most salient, but we can also be quite confident with this branching here and continuation over there. And many people might also see a possible thing over here. So that's what happens. The machine also has the most salient objects still on the ground truth, but it starts finding alternatives. And this is where we could start and adjust the parameters inside the seeing machine a little bit better, so that it better suits or is more consistent with human perception like this. Obviously, this takes too long gaps. And also parallelism. This is fairly orthogonal to the spline, so that should be punished more. So the parameters can be tweaked. They can be tweaked by manual means, or they can be tweaked by automatic means, using human subjects, giving evaluation of a machine vision result. But it would not be millions of parameters. It will be a handful of parameters, maybe 5 or 6. So that is where the thing also for human beings starts falling apart. And I think my current implementation is accepting a little bit too many illusions for the time being. There's so much open still in this field, and there are so few people working on it because everyone is concentrating on machine learning techniques. Yeah, I present this conclusion over and over again, and the progress is so slow that I nearly have to don't have to add anything. And I think with this I can stop the presentation. Who is this here? Yeah.
Okay, do I- thank you Yeah. for this presentation. Yeah. Okay, we have we have no question in our chat, and Right. so please, I want to ask some questions. First of all, what do you think about the combination of your Gestalt-based approach with some deep learning techniques? Yeah. Or maybe you can include some your Gestalt-based priors inside of deep learning layers or anything else? Yes. First, of course, you could have the generation of heat maps from my results. So that would give a heat map in pixels in that format. My work has no pixels at all. So if your perceptron has 400 by 400 or 700 by 700, then I can generate the heat map accordingly on any scale or semantic hierarchy you want. And that might be of use for the perceptrons to have such saliency maps. But that is only a very first guess. I think also that if the perceptron, like the speaker before me gave a talk about perceptrons that know how good they are on their decision, and if they are not sure what they encounter because it's too far out, it's a exceptional datum, then you can still use these methods, because these methods have no machine learning at all, and they are just compromising things or presenting things that are common to every image, every real image, not noise image, but real image encountered always have Gestalt properties. And then you still have something, and that might still be helpful. And I'm not so sure how that will go on. Yeah. Yes, and maybe other good idea is include Gestalt maps as a attention map inside of new novel approach like transformers or generative based transformers. Yes, and I think attention based map is very useful for this approach, and maybe it is a good idea to use Gestalt approach. Thank you. Director, thank you for this good approach and for your efforts to develop this approach. And thank you for this talk. Okay, so let's go to the next speaker, Valery Vladimirovich Черепинников, Vice President of Nizhny Novgorod Research Center of Huawei Corporation, Director of Computational Technologies Lab. Okay, so please. Thank you very much. Do you guys hear me okay? Yes, it's fine. Oh yeah. Great, thank you. First of all, I would start that I love Samara City. I've been there for several times. So last time it was for school competition of astronomy with my kids. And, you know, unfortunately, I've got lots of friends there, and hope I will have more after this conference. Unfortunately, this time I was unable to be present in person, and but I hope next time I'll be in your beautiful city and I can see you in person. Okay, may I share the screen? 1 second.
Could you see my slides? Yes. Could you guys? Okay. Great. So my name is Valery. I'm Vice President of Nizhny Novgorod Research Center in a Huawei company. And let me speak briefly about the company I work for. So Huawei is IC giant, so about 200,000 people work for the company, and about half of them is research workforce. And we are presented in about 200 of countries at the globe. And we've got quite some research centers in several cities in Russia, like Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, and Nizhny Novgorod. So Huawei in Russia is probably about 2,000 people currently, and again the ratio is the same. About half of them is a research, and we not only do things in-house, but we also have quite some cooperation with Russian universities in various regions, again mostly presented in the cities of presence of our research centers, but we are not limited to that, and I would love to invite you to collaborate with Huawei in various areas, including artificial intelligence. By the way, how much time do I have? About 20-25 minutes or less. Okay, so you will stop me then. Let me tell, and today I want to tell you about some innovations that Huawei has for artificial intelligence. For us, it's I would say this is quite new area. So Huawei actually joined the business of CPU and so-called NPU development. So NPU stands for neural processing unit, and I will tell a little bit more on that in next slides. So we've got a general purpose chip, so-called Kunpeng, and we joined this business not so long ago. It's less than 10 years ago, but already Huawei is quite competitive on the market of central processors. So our chip is our current generation of our chip is Kunpeng 920, and Huawei is going to introduce 930 in next couple of years, and we are building our roadmap, and the next step in this roadmap is Kunpeng 950. So this is a general purpose CPU processor which powers servers, which might power some workstations and laptops as well. So I just want to mention that Huawei joined this server market business. So let me move on. So based on this, we provide so-called Taishan servers, and there are various
generations, as well as various options of the server to power your server and a data center. So let me probably tell you a little bit more on the chip as well. So Kunpeng is actually 64 cores. There are various different chips, 64 cores, 48, 24, and so on and so forth. And you can see some characteristics of this chip, and this is very contemporary and very competitive. Before Huawei, I worked for Intel for more than 20 years. And then I just joined a Chinese company. I was really positively impressed by the quality of the chips it produces, and it somehow exceeded my expectations. So, well, I would also say that we are currently trying to build the ecosystem. So it's not only important to produce a chip, but also it's important to port all the software which is necessary for our customers. And currently we are working with quite some companies, as well as open source development community, to provide all the necessary software that for these ARM chips. But since we are talking today about more about artificial intelligence, I would probably spend more time on our artificial intelligence solution. So there are a couple of them. So both called Ascent, and there are two solutions. First one is Ascent 310, and this is inference engine by Huawei. And there is one more. I would focus on Ascent 910, and I would say that this chip is intended for training. So Ascent 310, our inference solutions, it can be used in edge devices like edge station, mobile modules, and as well as desktops, whatsoever. So it's pretty much a NAS solution, and it doesn't have it doesn't consume lots of energy. It's probably 8 watts only, and it can be used pretty much everywhere. So for training solution 910, it's it's intended to be built-in servers, data centers, and it consumes much more energy, of course. And you can see we have various solutions based on these Ascent chips. Some of them are based on ARM architecture and Kunpeng processor that I just described in my previous slides. And there is also a solution based on x86 chips by Intel. Okay, let me move on. We all used to get do artificial intelligence mainly on GPUs and sometimes on CPUs. So Ascent is a different type of architecture. As I said, we call it NPU, Network Processing Unit, and it's based on DaVinci architecture. So for more information, I might send you to Wikichip's
side, there are more information about this chip. The principle is rather different. So what we usually have in GPUs, GPUs has lots of so-called execution units. There is a high degree of parallelism. You can do quite something in parallel. So Ascent is it works very differently. So it has a so-called cube based on Da Vinci Core, and this is a very, very fast multiplication and convolution unit. So pretty much all we can do is to multiply matrices and to do convolutions. So for us, the throughput that you can achieve on this Ascent processor is you can multiply 16 by 16 matrices in one cycle, which gives you a tremendous amount of teraflops. I would rather say that we just installed several Ascent-based servers in our open lab in Moscow, and in this way we got the system which overcame Cristofari performance. And actually, this our just toy demo system is first system with respect to performance of artificial intelligence in Russia. Just one caveat here is that current generation of the Ascent, it is not capable of doing single and double precision floating points operations. So it does most of its computation in 16F. I mean, 16-bit floating point performance. So, flops is 4 times shorter flops than what we used to. But in fact, it gives a lot of performance, and we already managed to run models like BERT and GPT-3 on our system, and currently we work together with Sber, with the artificial intelligence team to train GPT-3 model based on Ascent. And I would say that the ecosystem for these chips is also under construction now. And we introduce a full stack of software solutions, starting with low-level software and end up with so-called MindSpore framework, as well as the zoo of different models. So most of common models which I use in the industry are already run on Ascent, and we are working on porting and optimization of the rest of the stack on our chips. And I would invite you to participate in this and play with all these new chips. So there is some applications that can be built based on Ascent and Kunpeng and pretty much everywhere, starting with telecommunications, smart cities, like we call it here, digital twins, transportation, security, manufacturing, and whatsoever, almost on every area of the artificial intelligence application, Ascent could be used. So, probably that's it from my side. And with that, I will share my contacts. I would
invite you guys for two things here. First of all, just think how you can collaborate with Huawei in the research and development area. So we are based in several cities in Russia: Moscow, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, and St. Petersburg, and building a new center in Kazan. And you might be acquainted with some of our cooperation managers. They are right point to start collaboration, or you can contact me directly. Then I'll share the force, I will share my contacts as well. And also, I would invite you to try the new chips produced by Huawei, Ascent and Kunpeng, for your artificial intelligence research, because we provide a tremendous amount of performance, which open up new horizons in the research in artificial intelligence area. With that, thank you, and I hope I will be able to attend a conference in person next time. Спасибо за очень интересную презентацию. Спасибо вообще спасибо Huawei за то, что они пришли в Россию. Да, ну, насколько вот я помню, по исследованиям в каком-то из журналов, по-моему, Евразийский экономический журнал, писалось, что вот Huawei входит в десятку инвесторов в Россию. Это единственный инвестор, который инвестирует в R&D. Там, по-моему, было озвучено что-то порядка $1 миллиона. Там. Ой, миллиарда долларов. Миллиард, то есть там 60-70 вот миллионов. Это гораздо ближе. Нет, миллиардов, да, все правильно. Вот. И да, действительно, мы работаем тоже с Huawei, с московским департаментом там, и по цвету, и по связи. Так что очень приятно работать с Huawei, действительно, и понятно, взаимодействуем с Нижегородским офисом, с Сергеем Тирасполским. Привет ему большое. Вот, спасибо за ваш доклад. Очень интересно, конечно, про чипы новые Huawei и так далее. Но вот мы какое-то отношение тоже имеем к обучению моделек Института искусственного интеллекта Сбера. Но если можно, не раскрывая NDA, чуть подробнее, в какой части там в Сбер Кристофаре там участвуют именно Huawei-евские технологии и так далее. Очень интересно. Потому что, насколько я понимаю, там GPU-шки все-таки стоят DGX-овские. Вот. Да, естественно. То есть, если мы говорим про, на самом деле, мы сейчас делаем вот что Сбер достаточно, сейчас я попытаюсь как-то это так мягко сформулировать. Ну да, чтобы не нарушать NDA, конечно. Да. Смотрите, Сбер очень активно развивается, они, собственно, грубо говоря, уходят от имиджа чистого банка, пытаются, значит, представлять себя как digital platform, что называется, практически для всего. И Кристофари, несмотря на то, что это была достаточно мощная система в тот момент, когда она была построена, это был там конец 2017, начало 2018 года, то сейчас мощности уже не хватает даже для их задач, не говоря о том, чтобы кому-то еще там доступ. Вот. И Сбер думает о том, каким образом расширять свои вычислительные мощности. И, собственно, как бы наша задача, поскольку Россия, как известно, находится между Западом и Востоком, то есть у них сейчас есть решение, которое на NVIDIA, действительно, это DGX, вот. Сейчас они смотрят на то, чтобы расширить, скажем так, свои вычислительные мощности за счет чипов Ascent. Ну и, соответственно, работа наша состоит в том, что мы пытаемся те модели, которые уже заведены на NVIDIA, завести у себя на Ascend. Их интерес был в том, что поскольку удалось собрать систему, которая по мощности, ну, если считать количество операций в секунду, там, не беря
точность, оно даже больше, вот именно по количеству операций в секунду, то почему бы не попробовать что-нибудь там действительно там совсем новое, совсем громадное, вроде GPT-3, вот, ну и, собственно, вот мы сейчас ее тренируем. Вот примерно вот так это все выглядит. Спасибо большое. Ну да, на высотах GPT-3 тоже тренируются хорошо, и там какие-то дальнейшие модификации тоже, все хорошо. Но на асценде, конечно, очень интересно это все попробовать. Ну, в общем, спасибо за рассказ. Спасибо, мы с удовольствием участвовали. Ага, да? Хорошо, хорошо. Я пришлю все ссылки, все адреса. Давайте свяжемся, мы только заинтересованы. Вот, то есть у нас есть опыт взаимодействия с Huawei. Вот с Нижегородским офисом мы несколько каких-то работ пытались начать. Вот с удовольствием что-нибудь поделаем со стендом. Очень интересно. Спасибо, спасибо. 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 Еще вопросы в чате, коллеги? Ну, спасибо большое. Там народ, видимо, осознает крутизну того, что было рассказано. Действительно, когда делается свое собственное железо, свои собственные тензорные процессоры, и они работают, это очень интересно. Мы, в общем-то, вот в России есть NPC-модуль нейроматрикс, да, но у Huawei все сильно, наверное, чуть впереди, скажем так, мягко. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Так, ну, тогда мы, наверное, завершаем эту секцию. Спасибо всем, кто участвовал, спасибо за очень интересные доклады, спасибо спасибо Германии, Калифорнии и Huawei в лице Нижнего Новгорода. Очень интересная секция. Thank you very much for our speakers from California, from Germany and from Huawei. Located in Nizhny Novgorod, and thank you for all of our listeners. So we will finish our section, and the next section will be started in 11:10, and we will have 3 presentations. So we will see you all in 11:10. В 11:10 начало следующей секции. Всех просим быть. Всего доброго, спасибо большое.
Oh. Good morning, Ken. Good morning. All good? Okay, I view your screen and I view you. Отлично. Отлично. Ну ладно, все. Ну,
I greet everyone with the beginning of our section, and we start to work. Let me introduce first speaker, Dr. Jan Danon, CERN, Switzerland. I will spell the acronym DUNE, Experiment, Data Acquisition and Quality Monitoring. Please. Good morning, everyone. My name is Jan Donon, so thank you for introducing me. I work at CERN in the experimental physics department. In that framework, I'm part of the DUNE collaboration. And today I will speak about the data quality monitoring in DUNE for the collaboration. But first, let me thank you, thanks to the conference and the organizer for their invitation, in particular the academician Victor Seufer, the Professor Nikolai Kazansky, and the Professor Alexander Kuprianov. So, starting now, my goal is to give you in the next 25 minutes an overview of the DUNE project. I want to explain you the stakes of data quality monitoring components in such a framework, the design stake of the DQM, so DQM being data quality monitoring, for a large-scale collaboration, and some of the main metrics to be monitored, and I'll conclude on the current system state. So first, the context. The Deep Underground Neutrino Experiment, or DUNE, is a leading-edge international experiment for neutrino science and proton decay study. DUNE will consist of 2 neutrino detectors placed in the world's most intense neutrino beam. One detector will record the particle interaction near the source of the beam at the USS Fermi National Accelerator Laboratory. It's in Batavia, Illinois. And the second, much larger detector will be installed more than 1 kilometer underground at the Sanford Underground Research Laboratory in Leeds, South Dakota. So that's a distance of 1,300 kilometers downstream the source. There exist 2 prototypes of FAR detectors that are at CERN. The first started taking data in September 2018, and the second is under construction. And you can see here on the screen Fermilab and the Sanford Underground facility, and basically a scheme of the experiment. Here is the root of the story. First, neutrinos are neutral, extremely light particle. They are also the second behind the photons and exist in 3 flavors. So, pardon, second in abundance in the universe, and they exist in 3 flavors. Neutrino gained their flavor state name because electron neutrinos interact with electrons, muon neutrinos interact with muons, and tau neutrinos interact with tau particles. And now the statement. The current universe has basically no antimatter, which corresponds to a tiny quark to anti-quark asymmetry at the early times. So
neutrinos travel as a mixture of those three flavor states, and their oscillation, in particular, the difference of oscillation between neutrinos and antineutrinos, might be a violation of the CP symmetry. So that is the C symmetry, charge symmetry, and P symmetry, parity symmetry. And this neutrino mixing causes neutrinos to oscillate between flavor states as they travel. And the phenomenon could hint this original matter to antimatter asymmetry. Now, how, as we've seen, neutrinos are basically invisible. So, well, basically invisible, tiny, neutral, they rarely interact. That is, in short, they rarely collide. So how to build a successful neutrino detector? First, a clarification. So neutrino detector exists. What DUNE offers, it's really to enter the precision area of the neutrino research. And DUNE will offer an unprecedented level of display with resolution thousands times higher than existing neutrino detectors. So on the first slide, I showed you the overall part of the experiment. Now the big chunk of it is the FAR detector. So as I said, located in Sanford, South Dakota, it's 4 liquid argon time projection chambers. Don't worry, I'll get back to time projection chambers, or TPC, each of them being 66 by 19 by 18 meters, so tremendously big. You can see a scheme on the image. It's a shame I didn't add a little human for scale, but you can imagine, I suppose, by 66 by 19 by 18. So, and they are located 1.5 kilometers underground. So if I break down the concept, neutrinos interact rarely, but they do interact. And an interaction, so not only a neutrino interaction, ionize the medium it travels through. In DUNE, this interaction occurs in liquid argon. So I mentioned you time projection chamber, which are TPCs, and there are we talk about LAR TPCs, so liquid argon TPCs. So why argon? So mainly it's cheap, inert, it scintillates, that is, it creates light when it's ionized, but also it's transparent to that light, and it's denser than water. Well, that last point, it includes a tiny but liquid argon, and argon becomes liquid at around 87 Kelvin. So the 4 chambers are cryogenic modules, keeping argon under this temperature. Under this condition, provided neutrinos, we will get interaction, but we yet to observe them. And that's the job of the readout. The readout is a set of 3 sense wired planes situated at an extremity of a module, as you can see in this image. These wires are able to detect the charge collected in the argon. These 3 planes wire combined with a photon detector giving us an interaction time allows to build digital waveform containing the X, Y amplitude and position of the interaction, resulting in the image that you can see on the side, on the bottom left, which is an image of an interaction. Turning all that, established in 2013, that was, the CERN neutrino platform has enabled significant European participation in the US Fermilab DUNE project.
CERN's role is to provide infrastructure enabling a large-scale demonstration of Dune's kiloton-scale liquid argon time projection chambers, with the construction and the operation of 2 large-scale single and dual-phase prototypes at over 70,000 tons. The full Dune detector will be the largest ever deployment of liquid argon technology, but the prototype already contains 750 tons of liquid argon. And why CERN also? So I'm enrolled at CERN right now in the context of this prototyping. ProtoDune SP experiment used the module constructed at CERN. So the module was filled with 750 tons of liquid argon and received a charged particle beam from the superproton synchrotron, the SPS, so an accelerator from CERN. And ionization tracks were collected by the wires of the detector's 6 anode planes assemblies. So that is the APAs. The front end cold electronic mounted onto the APA frames continuously amplify and digitize the induced signal on the sense wire and transmit these waveforms, that's the image you've seen also a bit earlier, to the data acquisition, to the DAC system. Data are buffered until trigger decision. Unlike the prototype, the Dune FAR detector can not rely on external trigger information. Therefore, the activity in the data needs to discover in the form of trigger primitive. But the data quality monitoring samples and transforms those data for quality, for analysis, and for display, which enables a continuous evaluation of the data quality. And that's what this presentation and the work of the DQM team is about. So the data quality monitoring goal is to assess in real time the data produced by the detector, to detect anomalies, predict breakdowns, and suggest preventive maintenance. Some challenges are central to the DQM, whether they are related specifically to the DQM or the nature of the engineering of the Dune subsystems. One of these constraints being the long duration of the project. In general, collaboration of the sort sees several generations of employees work on a single project, meaning the solutions have to use technologies widely used and guaranteed to be maintained over long periods. They should be modulable, meaning that would a component fall out of use or is supplanted, it should be replaceable without impacting severely the whole infrastructure. Another challenge is the globality of the collaboration, meaning laboratories worldwide are interested in using the DAC modules, including the DQM, meaning the whole solution had to be made into an image, but that's not it. The main DQM infrastructure has to serve all institutions that would want to run DQM analysis on the outputs, whether in real time or not. To answer those constraints, the DQM architecture is first divided in 2 parts, one close to the components and one distributed worldwide. The first part takes data from the readout and through the DQM module operates basic transformation as Fourier transform, for example. This operation allows to reduce the data processed further to the strictly useful bits. These operations are produced to a message broker. Here in that context, that is Kafka. And that's where the distributed part starts. Several modules are consuming the broker's topic and operates transformation and storage operation on the data, ensuring persistency and availability. From there, further processing services analyze data to form estimations. I'll get back to it, or display the data, as it is the case of the data display service that allows user to plot in real time and from anywhere analysis they have produced. And the idea behind that is that
anyone can plug in on the consumer, the data analysis service, and the data display anywhere using most available analysis languages, provided only they can consume or produce messages. The main challenge in that kind of collaboration is collaborative work, I would say, and long duration. Pardon me. So now, as you understand, it's hard to explain you precisely what the DQM does. The role of the infrastructure is to make available both the analysis mean and the quality monitoring result to a wide audience. The role of the monitoring is to foresee any potential issue in the monitoring. But as you could see through the previous slides, the project is complex, global, and long. Moreover, we are yet in a position where very little data are available to us. This means I cannot present you an exhaustive list of all the monitoring techniques that will be used on Dune, or even list you the research we foresee in the nearest future in the field of anomaly detection. There is a set of physics event analysis we know we will be able to perform and will be relevant, but the project is not at a stage where we can demonstrate it. Instead, what I want to do is to give you an overview of the data we display and what we can observe from them. And these, so what you see here, it's a row event display. So on the slide, you can see a plain row event display. This shows what is happening in the module in real time. It is different from the event display of earlier, as the y-axis there is time, showing the hits in a single direction, and it's used to display the drift on the tracks. What we do is to make easy for the human eye here to understand evolution over time in the modules. First, it allows to see if the tracks are where they are expected. That's actually a very simple concept. So the beam comes from Fermilab, or it's supposed to eventually. So we know what direction we expect the interaction to be, right? So interaction from other direction could indicate, for example, a decay in the cavern environment or cosmic blasts. So that's important to monitor that element. And we can also judge the quantity of interaction, in particular with the near detector that could be a beam anomaly. Finally, we could observe an attenuation in the signal over time, and that could mean that the signal is being absorbed by impurities in the argon. And well, of course, over time, this is going to be done by machine learning approaches, and all those deduction will be done by machine learning approaches. Now, the mean and root mean square represents the interactions and noise over time. It is the mean and root mean square of one channel wire, therefore one wire over time, that allows to compare channels together over time and the noise picked up on each of them. There are hundreds of thousands of channels, and it's important to get a quick outlook on them. First, we can see if a channel detects an anomalous level of noise. That could be an electromagnetic interference from the drift or induction effect from neighboring wires inducing a vibration in the wire. This allows to measure the health of a channel and the plane according to the noise level over time, or even more straightforward, dead wires. So for example, a snapping wire. This shows per channel a Fourier transform of the ADC value. This results in a noise frequency spectrum, effectively showing where the noise is coming from. It helps us to answer the question, what could cause noise at a given frequency? So for example, hardware-induced noise occurs often in low frequency and narrow band range. If you see noise spikes at this frequency range, that gives you a strong hint about where to look. In conclusion, this measurement also allows
train the AIs to catch anomalies, not all anomalies, and many more metrics will have to be analyzed. Some are known, but their investigation is not at a point where they can be shown. Some are yet to be discovered. Over the upcoming years, more and more of these metrics will be analyzed automatically, and that will make the system fully functional. So where are we now? In short, our current state is the following. The architecture I presented you earlier is fully available and functioning end-to-end using simulation files of the proto-Dune data. This is able to run complex data transformation and analysis operation and display them in quasi-real time. There is still progress to be made in the coherence of the transformation for it to be clearly humanly readable. But the pieces are all there. The infrastructure is both being made available in a Docker to allow its deployment and on a distributed system on the CERN infrastructure where it's scalable. The next step is to ramp up the coherence end-to-end to have the whole system display more user-friendly data, as well done continuously find new approaches for data transformation, both to optimize processing speed and storage retention strategy. Behind these infrastructural aspects, there is all the analysis to come, and the data quality monitoring is never finished. It will keep evolving over the whole experiments, but one thing that is finished, at least, is this presentation. So thank you for your attention, and it's time for questions. Thanks, Jan. Thank you. So I have a question. Viktor Krasheninnikov, Ulyanovsk. Did you consider time series of images or only single images? Right now, so it's a bit hard to answer immediately because we're still really in the process of building it, but both. So we also will evaluate time series of images because, of course, the evolution over time is extremely important to us. And did you use filtration or other type of proceedings in time? In time, no, not yet. But still, the system is at a very early stage. So I can answer you not yet, at least in my research and what we've been putting in place. But right now, we are still really in the process of strengthening the architecture. So that will probably come, yes. Thank you. Thank you for your question. More questions? Innocentii Semushin, no questions. No questions. Thank you very much, but we must go further. Absolutely. I give you back the screen, and thank you. Let me introduce second speaker, Dr. Yashar Azizian Kalandarash. Dr. Azizian Kalandarash, PhD, Associate Professor of Physics, Department of Photonics, Gazi University, Ankara, Turkey, Associate Professor, Department of Physics, University of Mogadishu, Ardabili, Iran. Dr. Bashar Azizian Kalandarash представляет report
quantification of the self-healing characteristic of the structure's beams. Please. Okay, great. Thank you very much, Mr. Chairman, Professor Chairman. Can you hear me just now? Yes. Do you have my voice? Yes. Yeah, just now I'm going to switch my slides. So with a bit of luck, you should be seeing my slide just now, okay? Okay. Can you confirm about these slides? Yes, we Yeah. view. Okay, thank you very much. All right. I'm just the first slide. So thank you very much for this invitation and introduction, Mr. Professor Chairman, and I really do appreciate it. In fact, I've been in Russia for a few occasions, and I've been to the ITNT 2019 2 years ago once, and so I guess this is my second visit to ITNT, but this time is virtual. First of all, I would like to thank Professor Academic Soifer and Professor Victor Kotliar and Professor Hunina for their kind invitation for this presentation. And just this is the picture which 2 years ago I was in Samara in person, and I want to thank to all of the people, all of the organizing and also scientific committee of this conference. I see here the name of some of my friends here. The conference was holding excellent just now, and it is my great pleasure to be here again, and I hope for the future with the healthy I will be again in person in summer in beautiful Samara city. Before starting my presentation, I would like to introduce the work and about the history of this work and some places which we started to work with some centers in different places of different points of the world. In 2019, we talked with Professor Hunina Svetlana Hunina in Samara about the structured light and some of the features of the structured light. And the origin of the subject comes back to Samara. And there are some centers in Mexico, in South Africa, in Iran, in China, which we are collaborating and working on the self-healing properties of the structured beam. As Professor Chairman said, I am just now working at the city of Ankara in Turkey, the capital city of Ankara, and the second biggest city in Turkey, which located in the heart of the Turkey. And there are some high quality with high level ranking universities in this city. This city is famous as a student city and also the university city. City is one of the university and academic cities in Turkey. And also one of the most famous university which I am located there is Gazi University. Gazi University is the oldest, one of the oldest universities of Turkey and the oldest university in Ankara. And if you, this is the main building of the Gazi University, which established and designed by famous architecture of Turkey, Mimar Kemalettin. And
near to this main building at the Gazi University. If you come a little bit to the left of this great hall, you can find the Department of Photonics and Photonics Research Center, and my lab is located here, and there are some people which works here in different branches under the supervising of Professor Süleyman Özçelik. And there are different disciplines active in this laboratory and also this research center and faculty of photonics from the area of the crystal growth, thin film characterization, and to optics and photonics. So I just know with this introduction, I want to came back to my presentation. First of all, I would like to introduce some terminologies which you are all familiar with these terminologies, and but as everybody know, this conference is ITNT is a very professional conference and professional multidisciplinary conference, which from data science, from computer optics, from basics and technological optics to the nanotechnology. Maybe some students would like to know about the terminology of structured light and what is structured light. This terminology used approximately from 20 years ago, and as we know, all quantum matters, all particles and waves in quantum mechanics may have structures. As the previous presentation, Dr. Jan talks about the elementary particle physics, we can find the structure of the elementary particle physics and also elementary particles, and also we know, we have some information about the structure of the electrons. And as another quantum particle, quantum matter, we have light, but in my view, light is more the complexity of light is more than electron, and finding the structure of light and discussing about the structure of light is very hard, I think, in comparison between electrons and other elementary particles, which we are talking about the particles. But it is there are some very simple methods to discuss and to find the character of light without interacting the light with matter, and finding and discussing about the structure of light by discovering the properties of light without the light matter interaction. And we have some properties here, optical properties about the structured light. We know light have optical pressure, have carrying orbital angular momentum, have force, but the order of force of light is not very high, and it is in order to 10 to power -12 piconewton, and measuring the piconewton force is a challenge, and also creating with light with a special vortex for different application is a challenge which people, scientists, technologists just know in the field of optics and photonics works in this area. So there are some characteristics for structures beams. They are carrying orbital angular momentum, maintaining the optical field during the propagation, accelerating during the propagation, auto-focusing properties, self-bending properties, self-healing properties, and each of these properties have different applications in the area of the science and technology. Between these characteristics of the structured light, I select
the self-healing properties. And just now I would like to talk about the self-healing, and we can generalize the self-healing characteristics to other properties of this structure, right? And we can find the connection and relation between these properties and other properties of the structured beam. One of the challenges which about the properties of the structured light is the quantifying the self-healing properties. Today, I would like to focus on this terminology: quantifying, measuring the self-healing amount. Telling, for example, talking about this structured beam have self-healing properties, good self-healing properties, is not acceptable for a physicist, but quantifying is very important in this case. Before that, I want to introduce some of the important structured beams which we have in the nature, which we discovered in these approximately 15 years. The first simple one is Gaussian beam. When you use a very simple laser pointer, and you can find the very simple Gaussian distribution for the intensity pattern of this beam. And you can analyze this type of beam using computer image processing, and you can find the equation and the mathematics of this as Gaussian distribution, and it's very simple. Then after that, the second one, and also the one of the oldest and important beam structured beams, is Laguerre-Gaussian beam. Laguerre-Gaussian beam is have different properties which discovered, and also have different applications in the area of the data communication, in the area of the optical manipulation, optical tweezer, and so on. There are others you can see here: Bessel beams, Bessel Gaussian beams. The mixture of the beams, this function, this mathematical special function with Gaussian beam, we can find different other structured beams with different properties, with different well-defined angular momentum, orbital angular momentum, and also spin angular momentum. And also we have Hermite Gaussian beams and Ince Gaussian beam, Mathieu beams, Airy beams, Weber beams, and so on. There are so many structured beams with different applications. Just I am not going to introduce these beams and the properties of these beams in this plenary sessions. You can find some of these properties in the literature. One of the most important center which starts working in the field of the structured light is Samara at Samara University. There are some valuable professors who works on these beams, and they also introduce the properties and characteristics of these beams and there are some books, some papers published with the professor there, and you can find the properties of these beams in literature. So in this table, this is an arrangement which you can find some properties of the different types of beam. We have here a terminology: non-diffracting beam or diffractive beams. We have, we have diffractive or optical device, DOEs, which there are some properties for a beam which a beam can prevent its
it's structured during the propagation, and if preventing the structure in the direction in the propagation direction, it will known as the non-diffractive beams. And also we have some of other diffracting beams. In some cases, for example, in the case of Lager Gaussian beams, people some people say these beams are not non-diffractive. This is look like diffracting beams. There are no border in the definition of the diffraction beams or non-diffracting beam. And also by the engineering of these beams, we can change the properties of these beams to make its diffractive beams, diffractive-like beams, or quasi-diffracting beams, or and so on. Today, I will talk about this topic at the end of my presentation. So, as I said before, I talk about the optical trapping of the quantum information microscopy. These are three important applications of the structured beam and also self-healed beam, which in trapping of very small particle for quantum information, and also for fabrication of microscopy, for development of the microscopy techniques. In these slides, you also can see some other applications of these beams in holographic optical tweezers, tailored scalar, trapping potential, conventional optical tweezer, and so on. So just I am like skipping this. These are also some of other applications. Maybe it will be very important for data scientists, which it is very important. The self-healing properties, one of the most important self-healing characteristic application is data transfer. For data transferring, if you, for example, have some natural or non-natural obstacle or in the propagation direction of the beam, the repairing or reconstructing properties of beam will be important to save the main information which the beam has. The quantum communication application of the self-healing properties is one of the important applications. Just now, I want to switch to the a short review about the different properties of structured beam. In 2015, one of my friends, which just now we are writing a review paper with him, Sabino Chavez and et al. Demonstrated numerically and experimentally the self-healing effects in scaled propagation invariant beams, in different Hermite Gaussian beams and Ince Gaussian beams, which the beams was subjected with opaque obstruction. They evaluated numerically the self-healing effect by comparing two methods, root mean square deviation and similarity functions of substructured propagated beam respect to the non-disturbed non-perturbed beams. The RMS deviation computed in a domain presents a reduction during the propagation, and also the similarity is less sensible than the RMS one. The evaluation also was made outside of this domain, showing an increase of the RMS, which means that the Hermite Gaussian or Lager Gaussian beam has distortion or perturbation in this area.
So there are other works which the self-healing properties published. Here I can see in this work, Luis Sanchez and et al. And presented a general theory of self-healing occurring in diverse partially obstructed optical beams whose this validity is not limited to diffractionless beams and look like, for example, Bessel beams. The results obtained with the framework of the wave optic, and there are different interpretations between the people which working on the self-healing properties of the structured beams, and some people would like to interpret the properties using the diffraction, the wave properties, and some people would like to interpret these characteristics of features using the geometric optics. Some people would like to use the both of them. So here, this is the first paper which this results. This was the first paper in the year of 1997, which reports the self-reconstruction of Bessel beams in a nonlinear medium. This is the first paper, and there are some experimental results, and there are some terminologies, same terminologies which used for self-healing, self-reconstruction, self-repairing, self-healing, and so on. But I can do some things here, some comments here. There are some differences between these terminologies, and there are some, I think, there are some differences between self-reconstruction and also self-healing properties. And but these terminologies day by day improved, and people just know would like to use the proper terminology. Here we can see the results, the repairing or the reconstruction or self-healing properties of the beam using an obstacle, opaque obstacle, which was perturbed in the direction of the propagation. And also here also is an experimental results which showed the self-healing properties using this obstacle, but by propagation this is repaired, and so on. So other simple examples for different beams reported with different people in the case of different structures like Bessel beams, Airy beams, Laguerre-Gaussian beams, Hermite-Gaussian beams, which these properties have compared. There are some compared studies which people used symmetrical obstacle perturbation, and people the effect of the form, shape of the obstacle, the effect of the size of the obstacle have been studied more, and people discussed about the amount of self-healing or the self-healing degree of these beams. But there are many papers and reports which discuss just about self-healing. These beams have self-healing properties, or at least this beam reported this beam have good self-healing properties, bad self-healing properties, but we don't know the limit of the good self-healing. The quantitatively is important. It is because in
data sciences and also other applications. These technologies are very precise. Missing of the data, at least the very small data, is very important. And in this case, we decided to review the different properties of the self-healing characteristics, and we focused on the quantification of the self-healing properties using image processing techniques and different techniques, and we choose different techniques and compare these techniques, which this limited times I would like to focus and discuss about these techniques. This picture also shows other characteristics of self-healing properties of airy beams, and which you can use the obstacle in the main loop of this beam. You can choose the obstacle in other places, and you can focus on these properties. And the effect of the polarization, the effect of the obstacle on symmetric beam, asymmetric beam have been studied with different people, and there are some reports with their physical meaning, which reports. So here also we can see some results which talks about the effect of the polarization on the self-healing properties of the structured, some of the structured beams. In the case of the airy beams, the obstruction in different region is very important. Here there is a very interesting result obtained by Chinese scientists, which people works on the obstruction in the different areas. The main loop cannot help to other places, but and also the other regions can help to self-heal the properties to the main loop. And there are some results which reports and the physical reason of these effects have been reported. In this case, I would like to switch to the quantification of self-healing properties of structured beam and some of effective factors to improve these features. These are the Hermite-Gaussian beam. We have here, as I discussed about some works which reported by Sabino Chavez, a comparative study in the case of the quantification. RMS techniques, it is very sensitive, and also similarity calculation. Using both of these, we can discuss about the self-healing properties of these beams. And I am skipping this slide to reach my recent work, which we works and mutually with Samara University, with some professors there. I would like to thank to Professor Svetlana Khunina, which helps us to do the experimental results, which we prepared the computationally prepared holograms and sent to the Samara University in the year of 2020. And these are the self-healing properties of the Bessel beam and superposition of the Bessel and mirrored Bessel beams of the order of 2 and 5 with the circular mask with a special area. It is very important to engineer these beams. And what's the meaning of the engineering of the beam?
The engineering of the beam is the changing some properties by applying some other external factors. For example, superposition of two beams can prepare a new beams with new properties, with new feature. And this new feature may be used for a new application. And the improvement of the self-healing characteristics was our aim in these studies in the case of the sunbeams. You know, you all know the Bessel beams is the king of this non-diffractive beams, and also we have we can use the Bessel beams for data transferring, for optical communication. It's a good candidate, but it is not a very complete beam, and we can change these properties using some other physical and mathematical methods to create, to fabricate, or prepare special beams by different parameters. Here we used superposition of Bessel beams and mirror Bessel beams. These two results confirms each other. The first one is theoretical results, which obstacle here, and the second one is the experimental results. You can see the confirmation between theory and simulation here. So in the case of these Bessel beams, we do other things. We choose the 2-point obstacle here, and also we can see the experimental and theoretical results confirms each other also. And also we do this with different mask morphology and also different mask size, and get the same similar results. Here we can change the masks with the greater size, and the similar results was obtained. One of the most important things which in all of these theories and experiments we did is the quantification. In other cases, we use the fractional orders of the Bessel beams, which here in these work we choose the fractional orders, and the optimum fractional order comparison with the fractional order and also integer order, and we find the similarity function and self-healing degree for these structured beams. Mask shape, asymmetric, structural asymmetric of the beams, and optical field behavior. You can see here, I don't have, unfortunately, more time to discuss more about the table. And if you check this table, you can see the value of the quantification in the case of these beams. The last type, the last slide or last type I would like to introduce here is the superposition type. Superposition type of Bessel beams and also mirrored Bessel beams on self-healing properties. With respect to both X and Y axis with original point, and comparison with this structured beams with the normal Bessel beam and mirror Bessel beams, we can find other results, and we can improve the self-healing properties in the case of the best self-healing properties, best Bessel beams we can produce for the special applications. So we are continuing these properties both for engineering applications and
from the point of view of the fundamental optics, both computationally and experimentally. And at the end of my presentation, I would like to thank to my colleague in Samara, in different places of the world, in Iran, in Turkey and in Mexico, and so on. And I would like to thank to all people, all audience, professors, all organizing committees, and all audiences which in my presentation, and the people in Samara which organized these excellent conferences. I can see here the Yelena, my friends Andrei, Oleg, and for the excellent organization of this conference. Thank you very much. If you have any question, I'm at your service. Any questions? Please. No, no questions. So thank you, Mr. Chairman, Professor Chairman, for your introduction and management. No, no questions. Thank you very much for beautiful report. I must introduce last report. Thank you. Thank you. Thank you. Сейчас, да. Last report, last but not least. Последний по списку, но не последний по значению. Но, к сожалению, я пользуюсь тем, что лекция у нас, конференция двуязычная, и русский имеет такое же право, как английский. Значит, я должен пояснить. У нас докладчик последнего доклада, ну, по списку, Алексей Владимирович Саватеев, задерживается. Он едет из аэропорта. Не знаешь, где он находится? Далеко, близко. Вот. Но есть надежда, что где-нибудь через 5, ну максимум 10 минут он появится здесь. Поэтому, если я так понял, что здесь люди собрались, которые интересуются, поэтому, если интересно, значит, придется подождать немного. Вот. Тут как бы объективные обстоятельства.
Уважаемые коллеги, представляю вам last but not least, последний по списку, но не последний по значению доклад, представляет профессор Алексей Владимирович Саватеев, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института, профессор Адыгейского государственного университета, заместитель руководителя Кавказского математического центра, ведущий научный сотрудник ЦМИРАН, ведущий лектор курса 100 уроков математики проекта «Дети и наука», руководитель математического кружка «Настоящая математика» в физтехлицее, научный руководитель лектория школы 2107. Это что такое 2107? Знаешь, в Москве есть такая школа. Да. Научный руководитель движения «Я математик» в городе Нальчик, научный руководитель Международного математического центра в городе Набережные Челны и популяризатор математики среди детей и взрослых. Ну, название доклада вы сами объявите, да? Да. Потому что я подозреваю, что оно не совпадает с тем, что есть. В принципе, задача коллективной ответственности – это правильное название. Вот. Так, и сейчас вот здесь, да, мне стоять? То есть вот здесь видят из интернета, да? Да. Вот, ага. Ясно. Я ненавижу вот эти все дела. Ну, то есть это нормально, если есть живые рядом. То есть я как бы не против технологий, но живое общение не заменить ничем вообще. Вот, поэтому я приветствую всех, кто в зале, и всех, кто не в зале, тоже приветствую. Эти два человека, а там видят каким-то образом этот экран, что ли, тоже, да? Да, происходит. Чудеса техники, да, происходят? Понятно. Вот, ну, в общем, вот эти два человека – это нобелевские лауреаты 2016 года по экономике. Вообще доклад – это такой сюжет. Что тут? Прошу прощения. Я расширю экран, чтобы лучше было видно. Ага. Сюжет из теории построения механизмов, механизм дизайн по-английски. Вот, это область теории игр, на самом деле, которая, я думаю, что без преувеличения можно сказать, что это то, куда пришла вся теория игр сегодня. То есть это вот как бы, это источник более-менее всех задач, которые являются живыми, в которых многие работают, в том числе молодые, именно сюда приходят работать. То есть теория игр, и на передовой ее, как бы на самой передовой стоит вот теория построения механизмов. Ну, то есть, грубо говоря, если совсем в двух словах, это означает, что вы должны сочинять правила игры. Вот у вас есть много-много народу, которые будут в дальнейшем жить по этим правилам игры. Ну и у них будут какие-то свои собственные интересы, они будут как-то реагировать, да, на изменение правил игры в соответствии со своими интересами. Вот. Ну, то есть, иными словами, если я обращаюсь к теоретико-игровикам, то это означает, что мы запускаем правила игры, а дальше высчитываем равновесие того или иного рода. Либо Нэша, либо по доминированию, либо какие-то еще концепции. Здесь могут быть самые разные варианты. Но суть в том, что мы меняем окружение, на секундочку останавливаемся и смотрим, в какое равновесие все приедет. А потом сравниваем эту ситуацию, когда мы по-другому, да, устроили правила игры. И тоже, естественно, мы смотрим, в какое равновесие все придет. И выбираем правила игры, при которых равновесие, в которое придет управляемая система, наиболее устраивает нас, да, то есть изобретателей правил игры, в соответствии с теми или иными принципами выбора, ну, того, что такое хорошо и что такое плохо, да, то есть в соответствии с нашим критерием. Ну вот это, если кратко, да, это что такое механизм дизайн. Вот это вот то, что я описал, это называется механизм дизайн. Значит, по экономике вообще теория игр в экономике играет примерно, ну, как бы такую же роль, да, как и механизм дизайн в теории игр, то есть на передовой. Вот на передовой экономике теории игр, на передовой теории игр механизм дизайн. Вот. И это выражается в том, что за механизм дизайн много раз уже давали Нобелевскую премию по экономике, при том, что вообще по теории игр ее давали, я не знаю, раз 20, наверное. И по механизм дизайна ее давали уже там 4 или 5 раз. Ну и вот в 2016 году была премия, по-моему, уже с тех пор что-то еще было, если мне не изменяет память. Буквально то ли в 20-м, то ли в каком была тоже премия. Да, то есть с тех пор уже еще раз была по сути, за построение механизмов. Вот.
Значит, это Харт и Холмстром. Когда я учился в РЭШ, я был на... Меня, в общем, Российская экономическая школа посылала слушать их лекции. Двухнедельный курс был в Стокгольме, и я с ними там познакомился, с обоими. А потом вот они раз и в один и тот же год получили Нобелевскую премию, внезапно. Вот, значит, теперь, ну, формулировка, да, то есть, так как конференция, она не посвящена непосредственно теории игр, да, теория игр только часть программы, то вот я, вот здесь вот такая формулировка, как бы, ну, для человека, который не обязательно понимает терминологию, формулировка такая: за проработку теории контрактов в неоклассической экономике. Значит, вот слова неоклассическая экономика, это и означает как раз, что к экономике изо всех сил применяются методы теории игр, то есть предполагается рациональность экономических агентов, что у них есть, ну, какие-то такие, ну, что они, да, там, максимизируют какую-то явно осознанную ими самими функцию выигрыша. И при этой максимизации они чрезвычайно грамотны и прозорливы, да, это тоже такое предположение, очень важно для неоклассической экономики, что они могут просчитать все, что можем просчитать мы, изучающие их. Вот это такая странная, да, идея, да, вот она, ну, вряд ли она может быть характерна, скажем, для биологии. Мы не можем предполагать, что какие-нибудь сурки или там хомячки столь же умны, сколь люди, которые просчитывают их поведение. А вот в экономике это предполагалось и довольно долго, и только вот альтернативные там теории, ну, какой-то там конечной рациональности и так далее, bounded rationality, они отступают от этого странного предположения, да, то есть идея в том, что те люди, которых мы изучаем, да, экономические агенты, они столь же прозорливы, столь же, ну, грубо говоря, умны, да, как и мы. Но это вот такое предположение, оно имеет много разных оснований для своего применения, не только в ситуации, когда действительно агенты столь умны, а это предположение работает. Оно работает еще в ситуации там каких-то эволюционных отборов, то есть есть еще там, за это много оснований стоит. Вот, в этом, ну, по крайней мере, в этом что-то есть. Это как такая базовая точка. Вот. Ну, вот широко используют теорию игр и, значит, теорию экономического равновесия и теорию игр. Сейчас я приведу целый ряд примеров. Так, только мне надо следить за временем. Наверное, где-нибудь надо положить рядом какой-нибудь прибор с телефоном. Да, если можно. И я буду следить за временем. Во сколько у меня окончание точно? Вот во сколько, грубо говоря, ну, там, вот смотрите, скажите мне просто, когда точно окончится, я оставлю 10 минут на вопросы. Ну, давайте, наверное, до часа максимум. Давайте, может, час есть. Давайте начать на час выступления и так далее. Ну, да, давайте так, 1:05. Железобетонно уже, и, соответственно, в 12:55 я завершаю выступление, и мы переходим к обсуждению и вопросам. Нормально, да? Все, тогда, значит, давайте я немножко остановлюсь на правилах игры как таковых, да, вот что есть, к чему они могут приводить. Несколько историй просто. Первая история связана с физтехом, где я работаю. И там, значит, ну, кто там бывал, я думаю, что это многие из присутствующих, там есть улица Первомайская, которая с севера на юг идет, и так все устроено, что общаги здесь, а корпуса там. То есть эта улица разделяет общаги и корпуса. Общаг много, корпусов тоже много. Получается, там каждое утро такой двудольный граф нарисован, кто куда должен переместиться, кто из какой общаги, какой корпус. Ну и это создает гигантский поток людей, студентов, да, переходящих эту улицу. И до там примерно 11-12 года ситуация была неконтролируемого перехода. Просто где кто хотел, где вот прямая, соединяющая общагу с корпусом, проходила через эту дорогу, там человек быстренько и перебегал. Ну и ситуация, значит, находилась в таком странном хаотическом равновесии, что машины притормаживают у физтеха, начинают примерно полкилометра ехать очень медленно, пропуская всех перебегающих людей. Ну и это создает определенную пробку длиной 500 метров, допустим. Теперь дальше пришел какой-то новый чиновник местный и заявил, что надо процесс, ну, упорядочить, и что переход должен быть один пешеходный переход, а остальную всю часть дороги он закрыл забором. Ну, как бы забор, конечно, невысокий,
для профессора Саватеева не представляет никакого препятствия, даже как и для большинства студентов. Но тем не менее, там половина, наверное, студентов стала законопослушно идти к переходу и переходить там. А теперь представьте себе ситуацию. Без 15.9 вот так все к этому переходу все идут, да, со всех сторон, со всех корпусов. Потом переходят и расходятся в разные места. Вот там просто идет непрерывный, вообще не прекращающийся никогда поток людей. И машины, которые просто гудя со всей силы пытаются его продавить и все-таки проехать. И пробка увеличилась с 500 метров до 2-3 километров сразу же. И это пример того, что называется misgovernance. Дезуправление, да, можно перевести на русский, или очень плохое управление. То есть это когда, если бы вы вообще не лезли, да, было бы лучше. То есть вы хотели улучшить, вам казалось, что ситуация фиговая, да, и вы хотели ее улучшить, но вы сделали ее совсем плохой. Вот. Но, к сожалению, все остальные примеры, кроме 3-го и 5-го, они из этой же серии. Значит, вот в Вьетнаме период, когда там было французское владение, развелись крысы очень сильно. И власти, колониальные власти, они решили, что проще всего изловить крыс, если это будет делать население местное. А чтобы оно это делало, надо платить маленькую денежку за каждую сданную крысу. Понятно, что произошло, да? Все бросили, начали разводить крыс на сдачу французским властям, да? Вот. Что удивительно, что в точности эта ситуация в другой временной период повторилась один в один в Индии и с колониальными английскими властями, которые собирали кобр. То есть та же история, передача информации, видимо, не произошло, и ровно то же самое. То есть когда у вас, надо просто понимать, что вы ожидаете от населения какого-то поведения понимающего, что ли, да, вы на сотрудничество рассчитываете. В теории игр обходится стороной, на самом деле, такая тема, как сотрудничество. Но она не обходится, она в кооперативной теории игр присутствует. Вот. Но в некооперативной нет такой темы. Если население с вами не сотрудничает, то вы должны ожидать, вот таких решений, да, в ответ на ваши действия. Дальше, значит, 3-й пример, он частично позитивен, частично, наоборот, свидетельствует о плохом управлении. А именно в Англии был организован аукцион по продаже спектров мобильных частот разным операторам. Это была гениальнейшая операция Роджера Майерсона, будущего Нобелевского лауреата, в 1999 году. Просто гениальная. Гениальная по своей жестокости по отношению к англичанам и по вырученным деньгам. 600 с лишним фунтов стерлингов на одного англичанина была итоговая сделка. Тут дальше понятно, что дальше там есть разные политические течения, которые по-разному это оценят. То есть понятно, что после этого очень долго была связь чрезвычайно дорогая в Англии, потому что отбивали вот эти деньги. Но по сути государство там в раз вот так вот одним щелчком пальцев заработало совершенно безумную, невообразимую сумму. Это один из самых дорогих аукционов в истории человечества вообще. А через полгода в Швейцарии сделали тяп-ляп и собрали в 50 раз меньше на жителя. То есть провели аукцион, произошел массовый масштабный сговор операторов, и фактически государство ничего не получило. Там совсем копейки. В 50 раз меньше в пересчете на одного жителя. Вот. И это тоже это история про правила игры. То есть правила игры на самом деле стоят очень много денег. Вот, по сути, это могут быть миллиарды. Но при правильном использовании. При неправильном они стоят потери, стоят больше денег. Вот. Дальше я приведу чрезвычайно понятный всем пример. Когда ввели ЕГЭ, говорили о снижении коррупции, говорили о выравнивании возможностей и так далее. На сегодня мы можем констатировать, что этого не произошло. Никаких вот этих идей о том, что мальчик из деревни, да, приезжает куда-то учиться, реально это исключения огромные, это только отдельные исключения. В массе своей все равно ситуация поддержания образовательного неравенства на сегодня очевидна. ЕГЭ, что он сделал, что можно точно сказать, он привел к выигрышу нескольких супервузов. Вот это факт. Теперь, что касается, потому что, да, в эти супервузы поехали уже действительно со всей страны, упрощенный способ там есть. Вот, значит, что сделала ЕГЭ в плане школьного процесса?
она его полностью завернула под себя. То есть, когда у вас есть четко понимаемые задачи, которые все школьники будут решать на выходе, то учителя, ну, как бы имеют большой стимул перейти к просто натаскиванию на эти задачи. А если у учителей слишком маленький стимул, то на то есть директор с плеткой, который все равно этот стимул в учителях начинает как бы реализовывать. Вот. То есть учебный процесс идет под затачивание под ЕГЭ. Он очень сильно как бы, вот если такой многообразный во все стороны учебный процесс, учителя, которые там много разных интересных тем знают, все это забывается и все просто такой вот как бы такой прямой линией идет в ту сторону. Вот. Ну, про наукометрику сами все знаете, здесь ученые сидят, я даже говорить не буду, понятно, что происходит вот, с наукометрикой, когда она возводится во главу угла. И это тоже типичные примеры плохого управления. Налоговая политика может быть как плохим управлением, так и хорошим управлением. То есть тут вопрос в том, как вы ожидаете, общество будет реагировать, ну вот сообщество бизнесменов. Вы изменяете правила игры, например, плоскую шкалу заменяете на вот такую. Здесь есть как бы какой риск? Здесь есть риск того, что ну, там, где большой очень доход и, соответственно, большой налог, будет все переписано там на родственников в количестве 100 человек, да, и, соответственно, реально этот, ну, не будет, налог не будет собран. И в этом плане вот теория игр говорит о том, что, в принципе, прогрессивный налог можно практиковать в надежде, что некоторое количество бизнесменов так сделать не сможет, но что нельзя делать, это опускать нижнюю планку, потому что если вы опускаете вот вместо 13 делаете 10 или 11, вроде как хорошо, такой подарок людям, да, но на самом деле в эту 10 или 11, в эту дыру будут залезать там вот бизнесмены, да, то есть вместо 13 будут платить 10 те, кто могут все переписать на своих родственников. И поэтому здесь, предполагая это поведение, ну вот, так сказать, крайне не рекомендуется снижать нижнюю, можно повышать верхнюю, но нижнюю, ну вот, на мой взгляд, в частности, снижать не рекомендуется. Но это вопросы там это спорные вопросы. Я просто сейчас передаю то, как смотрит на это теоретический игровик. Так, ну хорошо, перейдем дальше. Значит, сейчас я перепрыгну ближе к теме. Правила контроля и механизм наказания. Сейчас я приведу вам одну иллюстративную ситуацию, потом расскажу, откуда взялась задача. То есть задача такая, что некоторое количество людей будет иметь стимул к нарушению существующих правил и осознавать при этом, что тотальный контроль невозможен в силу тех или иных причин. И вот эта невозможность тотального контроля может быть частично смягчена очень хитро описываемыми правилами проведения контроля. И вот именно об этом я сегодня буду рассказывать. Начнем с такого примера. Значит, у нас есть тут как бы на самом деле картина должна быть, но картину я обычно рисовал на доске. Я могу нарисовать, тогда я отойду от экрана, от этого самого, да? Поэтому я ее опишу лучше руками, вот, чтобы видели и те, кто за экраном находится, и те, кто сидят в зале. Значит, картина здесь такая. Это типичная пересадочная станция с метро на электричку. Вот. И, по-моему, вот даже в Самаре, мне кажется, есть такая станция, даже на вокзале нет, да, метро сейчас пока, а вот вдалеке есть станция, вот я точно не помню, Юнгородок или соседняя с ней. Юнгородок, да, переход с железки на эту самую. Я не знаю, есть ли у вас турникеты сейчас? Ну, подозреваю, что уже есть, да? Вот, тогда это уже такой вот пример, который там 10 лет назад можно было только рассказывать в других городах, кроме Москвы и Питера, можно было только рассказывать долго, да, как все устроено. А теперь он почти во всех городах есть. И когда у вас есть переход с метро на железную дорогу, очень много народу, понятно, проходит через это, и там на турникеты, ну и многие пытаются перепрыгивать, естественно, через них. Вот, и обычно там стоит один охранник. Я очень долго это наблюдал в Москве, на самых разных станциях перехода, и наблюдал одну и ту же картину, как, значит, пока электричка не идет, охранник успевает всех ловить. Ну, то есть он, кто пытается перелезать, он даже направляется в его сторону, человек отходит. Ну и так, один охранник, его хватает на всех, да, на 15 или 20 перелезающих. А вот как только электричка подходит, происходит такой фазовый переход, вот так вот все разом раз и прыгают через турникеты. Ну и максимум кого-то одного охранник схватывает и пытается ему выписать штраф или там взять с него взятку. Но вот понятно, что все остальные при этом идут на электричку. И это очень похоже на два равновесия Нэша. И по сути, если правильно эту игру
сформулировать, правильно ее как бы записать математически, то это действительно игра, в которой есть два равновесия Нэша. То есть у нас есть у каждого человека выбор – прыгать, не прыгать. И если никто не прыгает, и он в это верит, что никто не прыгает, то выгодно ему не пытаться прыгать, потому что в случае попытки прыгать его схватят, и именно у него возьмут штраф. Ну, у него будут проблемы. Поэтому, если никто не прыгает, то никому не выгодно прыгать. Но раз никому не выгодно прыгать, то никто и не прыгает. Равновесие Нэша – это типичная ситуация такого рода, когда все во что-то верят, и вера каждого в то, что за сценарий предполагается, ему собственное решение тоже диктует в соответствии с этим сценарием полностью. Все верят, что никто не прыгает, и поэтому никому не выгодно прыгать, а поэтому никто и не прыгает. И вот мы пришли к вот этому как бы циклу самоподдерживающемуся, который называется равновесие Нэша. Но есть еще одно равновесие, в котором все прыгают. Если все верят в то, что все прыгают, то тогда вероятность, что поймают лично меня, если я прыгну, равна 1/20, например. Это очень низкая вероятность. Проблемы там не такие большие, чтобы не рискнуть 1/20, да, а на электричку хочется, да. Вот. Ну и вот, соответственно, в этом случае, если я верю, что все будут прыгать, то я сам тоже буду прыгать. Поэтому все и прыгают. Вот. Но вот тут приходит физик к нам и говорит, ну а что вы все-таки, что вы в результате прогнозируете? Вы ученые, вы должны прогнозировать реальность, да? А я говорю, мы прогнозируем либо, что все прыгают, либо, что все не прыгают. Он говорит, ну спасибо, да. Спасибо, Пятачок, я и сам так думаю, да. То есть физики, они в этом месте очень сильно скептично настроены к теоретическим игровикам, потому что они говорят, что теоретические игровики умеют только формулировать сценарии, и сценарии эти кардинально друг от друга отличаются, кардинально, да, по эффекту, да, все прыгают или все не прыгают. И теоретический игровик лишь замечает, что будет один из них. Ну, типа, что вряд ли в этом знании есть какая-то польза. Но на самом деле физики ошибаются, польза в этом есть, потому что можно дальше подумать немножко. Вот в данной ситуации можно подумать чуть-чуть дальше. Если мы правильно опишем правила игры, то мы исключим плохое для охранника и для государства равновесие. Как мы его исключим? Ответ. Значит, ответ. Пока подумайте, я пока скажу, что вот этот вот человек, в честь него называется равновесие Нэша, это Джон Нэш. Хотя, конечно, концепция равновесия Нэша появилась в 1838 году в работах Огюста Курно по олигополии продажи зерна во Франции. По крайней мере тогда, возможно, еще раньше в работах испанских экономистов XVI века, но там надо разбираться. А вот у Курно точно и ровно в таком виде, как я сейчас вам сказал, да, то есть все верят в некоторый сценарий, высчитывают свое правильное поведение в этом случае, если вот все остальные делают так-то и так-то, поступают, и, принимая решение, оказываются совершенно полностью вот конформны этому сценарию, и сценарий реализуется. Ровно так описывал Огюст Курно в 1838 году рынок зерна и математически высчитал количество зерна, которое привезут, соответственно, фермеры. Но, тем не менее, Джон Нэш доказал самую общую теорему существования равновесия в смешанных стратегиях в любой конечной игре, и этим он, безусловно, знаменит. Знаменит он не только этим, он один из немногих ученых, которые стали героями сверхпопулярных фильмов. Фильм «Игры разума». Поднимите руку, кто смотрел. Половина, больше даже, да. И я тоже смотрел. Вот, значит, кроме того, это единственный в истории мира человек, которого сразу две премии. Нобелевская и премия Абеля по математике. Вот, то есть он крутейший математик, который, тем не менее, занимался еще и экономикой, отметился там на самом высоком уровне и тут на самом высоком уровне. То есть это такой совершенно гений, абсолютно, так сказать, и даже есть определенная непроверенная теория, что он стоял у истоков биткоина. Просто это должен был человек быть, который знает в совершенстве хорошую математику, там вот эллиптические кривые, сложение точек над конечными полями в них, очень хорошо теорию игр
и еще и программирование. Ну и таких людей на самом деле очень мало в принципе в мире. Всего на пересчет. Вот. Тот, кто изобретал такую валюту, должен был обладать этими свойствами. Ну, в общем, есть некоторое подозрение, что это, возможно, он и есть. Вот, значит, примеры равновесий Нэша. Я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что времени все-таки не очень много, но подумайте о том, что такое деньги. Деньга – это бумажка, просто обычная бумажка. Почему вдруг получается так, что эта деньга, вот эта бумажка, да, может быть, отнесена в магазин, и в обмен получено что-то, что вы можете съесть или выпить, или там что-то еще сделать, да, полететь куда-то на отдых. То есть идея, что бумажка, она обладает стоимостью, это идея, которая выходит из равновесия в обществе, равновесия, в котором каждый человек принимает для себя решение, доверять или не доверять тому, что эта бумажка для него будет значимой. И человек, который вам продает хлеб, он доверяет тому, что эти бумажки для него потом каким-то образом преобразуются во что-то. Да? То есть это равновесие веры в деньги. А что происходит, когда она разрушается, когда это равновесие полностью разрушается? Знаете, как это называется ситуация? Не дай Господь никакой стране в нее попасть. Это называется гиперинфляция. Это когда в деньги не верят, поэтому требуют там, вперед, требуют гораздо больше, через полчаса они стоят дороже, чем полчаса назад. И это все в них не верят. И никто, соответственно, не может их принять, да, в обмен на хлеб. И возникает полный хаос, который называется гиперинфляция. Они там за несколько дней могут взлететь в 100 тысяч раз. Вот. И вот эта вот ситуация, это ровно ситуация разрушения равновесия Нэша, веры в бумажные деньги. Вот. Ну, история с движением тоже как бы был бы полный хаос, если бы не было таких двух замечательных равновесий, как правостороннее движение и еще одно равновесие, которое называется левостороннее движение. Очень характерно, что в Англии, в Японии на островах, да, оно сложилось левосторонним, а на материке правосторонним. Понятно почему. Если бы они сильно много смешивались, ну как бы в разных частях суши, перестройка идет по границе, да, как-то этих равновесий. И, соответственно, как бы в конце концов, скорее всего, одно из них бы возобладало. А вот если океан отделяет, то может быть здесь одно, а здесь другое. Вот, ну, про вузы, ладно, пропустим, это долго объяснять, что я имею в виду. Вот. Итак, как убрать плохое равновесие? Ответ. Выйти к этим бомжам, которые прыгают через турникеты, и сказать: я вас ловлю по фамилии или по росту, фамилии он их не может знать, по росту. Я ловлю самого высокого из тех, кто прыгает. Вот такое простое сообщение. Я ловлю самого высокого из тех, кто прыгает. Теперь думаем, да, вот что люди начинают, вот люди восприняли эту информацию, да, они... Ага, думает так. Вот самый высокий думает, блин, ну, значит, я не прыгаю, понятно, да. Если я знаю, что самого высокого ловит, значит, я вот самый высокий, я должен не прыгать, да. А второй по высоте что думает? Блин, вот он выше меня, да, но он же не дурак, он не прыгает, потому что он понимает, что если он прыгает, его ловят. Так, блин, значит, если я прыгаю, то я буду самый высокий из тех, кто прыгает. Угу. Все, значит, я не прыгаю, я вышел, да, из игры. Потом то же самое третий по росту думает, так, ну эти двое постепенно, наверное, отвалятся, если они умные. Я напоминаю про бесконечную рациональность экономических агентов, с которыми мы работаем, да. Значит, эти двое отпали, третий думает, так, первый отпадет, поэтому отпадет второй, поэтому мне тоже надо отпадать. И вот они по цепочке все отпадают, никто не прыгает. Остается единственное равновесие, в котором никто не прыгает. Более того, это равновесие обладает еще одним очень важным свойством. Оно обладает свойством, что оно не просто равновесие Нэша, оно устойчиво к коалиционным отклонениям, то есть к скоординированным отклонениям нескольких людей. Обычно равновесие Нэша – это ситуация, когда никому не выгодно отклоняться от сценария. А сильное равновесие – это когда никакому подмножеству, говоря математически, да, подмножество 2v на -1, ну, пустое не будем брать, ни одному из непустых подмножеств не выгодно созвониться, скоординировать действия и с выигрышем для каждого из них резко одновременно поменять свои действия в игровом сценарии. Вот если такое дополнительное условие выполнено, то это называется сильное равновесие Нэша. Это страшно редкая ситуация, страшно редкая. И она случается только, грубо говоря, когда вы ее сами подвинчиваете. То есть вот в ситуации механизм-дизайн можно говорить о тех механизмах, которые приводят к появлению сильных равновесий Нэша. А в сильные равновесия Нэша мы верим гораздо больше, чем в обычные. Потому что в обычных равновесиях Нэша кооперация не предусмотрена, а иногда происходит, и тогда вся наука падает. А в сильных, пожалуйста, кооперация предусмотрена. Если
если есть сильное равновесие, то этот прогноз, как правило, будет выполнен. Вот, поэтому мы будем, ну, как бы вот то, что мы нашли, это довольно легко понять, это сильное равновесие Нэша. Ну и, наконец, сейчас я расскажу про исходную задачу. У меня на нее 5 минут, но я успею вполне. Значит, задача была такая. Это задача, которую получил ЦИМИ, Центральный экономико-математический институт, в 90-е годы из налогового агентства. Задача была такая, что на тот момент налоговая политика пришла в полный провал, абсолютно полный. Я думаю, что об этом помнит старшее поколение, а младшее уже, наверное, совершенно этого не застало. Ну, как бы не платились зарплаты просто там полугодами, годами не платились, потому что в бюджете не было вообще денег. А почему не было? Потому что никто вообще из бизнесменов ничего не платил, ни 1 рубль не платил государству. Помните, да, все это? Вот. Но и нужно было что-то придумать. Это называется, это был крик, такой отчаянный крик, значит, о помощи. Придумайте хоть что-нибудь, чтобы хоть какие-то деньги собирались. Вот. И вот, значит, мы это получили, эту задачу, значит, наш коллектив в ЦИМИ формулировали ее так. Значит, у нас есть N инспекторов, N отраслей, у каждой отрасли свой инспектор. Это все прямо из жизни было. И каждый инспектор решает, в каком проценте случаев ему входить в коррупционный сговор. Если он входит в 100% случаев, то значит, в налоговое поступление равны просто нулю. Все идет ему в карман там, и возвращается частично этому бизнесмену. Если 0, значит, он абсолютно честный, предельно честный человек. Он собирает все налоги так, как надо. Вот. Но, вот, соответственно, каждый инспектор выбирает себе степень честности в этом налоговом процессе. Степень, так сказать, воровства, точнее. Если вы больше, значит, он более вороватый. Вот. Так, сейчас. Ага. Вот. И была ситуация жесточайшей нехватки ресурсов на контроль. Это означает следующее, что когда пытались кого-то ставить, контролировать, в результате он тоже входил в коррупционную сделку немедленно и все. То есть такая как бы, ну вот, была такая мертвая петля. И впоследствии, значит, было выяснено, что все-таки есть некоторый очень маленький процент полностью вот 100% честных проверяющих, на которых можно положиться. И правильной, такой вполне разумной формализацией служила формализация, при которой есть просто одна проверка. Если их несколько, это математически все сводится к случаю, если есть одна. То есть есть одна проверка, но вероятности этой проверки мы можем сами сформулировать так, как считаем нужными. И мы их диктуем, и все их знают. Вероятности зависят не только от ваших действий, от вашей выбранной, значит, этой. Да, я забыл сказать. Дело в том, что несмотря на то, что конкретный акт коррупции выявить трудно, это нужно посылать проверяющего, проводить там большое исследование, средний уровень коррупционности всех инспекторов был как на ладони, потому что есть очень много косвенных признаков, по которым можно понять в этой отрасли, значит, прибыль. То есть это как бы, это, что называется, не номер, да, не бином Ньютона. В каждой отрасли было понятно, сколько человек берет взятки, но, что называется, попробуй докажи. И поэтому можно было привязывать стратегию проверки к их реальным уровням коррупции. Вот. Ну и, соответственно, можно там при некоторых их даже ничего не проверять, обещать просто. Что вот если вы будете там довольно скромно брать, то мы вообще вот воздержимся от проверки. Ну и вот все пространство, такое огромное пространство вероятностей, вот этих функций, да, то есть есть n функции от n переменных. Вот. И вот это вот, ну, единственное, что в сумме они не должны быть больше единицы, потому что иначе вам никто не поверит. Если вы диктуете вероятности проверки, которые в сумме больше единицы, то они понимают, ага, ну понятно, он берет на понт. Но если меньше единицы, это нормально, потому что это означает, что при некоторых сценариях проверок не будет вообще. То есть, это просто вероятности проверить первого, вероятность проверить второго и так далее, вероятность проверить n-ного. Если сумма меньше единицы, значит просто при данном раскладе коррупционном мы решили никого не проверять. Это норма. Это наше право. Вот. Ну и дальше, значит, что? Функция выигрыша как бы выписывается для этих инспекторов, но по сути это взяточный сбор, вон он, BIXI, это взяточный сбор, то есть взятка емкость отрасли домножается на долю случаев, когда ты берешь взятку. А вычитается штраф, домноженный на вероятность того, что ты его заплатил. Вероятность – это произведение вероятности, что тебя проверили, и твоей частоты взятия взяток по понятным причинам.
Ну, такая функция выигрыша. Мы строим игру, и мы ищем те наборы вероятности проверок, при которых в этой игре есть сильное равновесие Нэша. Потому что в слабое равновесие Нэша, в обычное мы не верим. Вот. И, значит, я привожу пример, как работает это на примере, в ситуации, когда вообще нет никакого взаимодействия между людьми, есть только один конкретный инспектор и один конкретный проверяющий орган. И суть в следующем. Вы обещаете ему, да, ситуация такая, вот это типичная ситуация для того времени, что суммарная взятка больше, чем штраф. Казалось бы, что можно сделать, если суммарная взятка больше штрафа? Он возьмет все взятки, заплатит штраф и будет в плюсе, да? А нет, на самом деле можно. Можно вот такую ступеньку нарисовать, сказать, что если ты берешь взяток до 30%, то мы тебя вообще не проверяем, и тебе штраф не грозит. А вот если ты берешь взятку больше, чем 30% случаев, тогда мы тебя по полной уже муштруем, и уж как повезет, да? Найдем или не найдем. И его выигрыш в этом случае, при данных, конечно, цифрах, выше в случае, если он соглашается с этим. То есть он говорит, хорошо, не беру. Но только честно, да, действительно не проверяете, да. И в этом случае мы снижаем довольно сильно вот эту общую коррупцию даже таким простым механизмом. Но есть гораздо более сложные механизмы. Эта ступенчатая стратегия называется «не по чину берешь». Все, ничто не ново под луной, естественно, это ревизор. Вот. А вот пример более сложной стратегии состоит в том, что, например, ситуация, еще раз, ситуация модельна, но в реалиях нужно просто выписать цифры и смотреть, что происходит. Вот у нас ситуация, когда штраф больше, чем взяточный сбор, но не сильно больше, чем взяточный сбор последнего, самого такого везучего. У везучего 90%, если он соберет, то 90% штрафа будет. У остальных 40, 30 и 20. А теперь мы говорим, что мы наказываем поровну всех, кто участвует в коррупции. Это очень похоже на вот этот вот принцип по росту. Значит, поровну всех, кто участвует в коррупции. Почему они теперь выстраиваются по росту? Потому что это наиболее неприятная стратегия для того, у кого маленький взяточный сбор. И он выпадает первым. Но из-за того, что выпадает он, второй думает, так, при этих условиях вероятность моей проверки там не меньше, чем 1/3. Так, тоже я в минусе все время, так, я тоже выпадаю. Третий думает про них двоих, что они выпадают, да, и тогда для него вероятность проверки будет уже не меньше, чем 1/2. Тогда он тоже выпадает, ему невыгодно. Ну и четвертый понимает, что в этих условиях он остался один, и его-то и будут проверять. Вот, и все зануляется. В этом примере уровни коррупции все зануляются в сильном равновесии Нэша. Ну, а дальше последнее, это что на самом деле в самой общей ситуации любых значений, такая многоступенчатая стратегия наказания, когда мы выделяем несколько порогов толерантности к коррупции, грубо говоря, и для каждого порога дополнительные некоторые ресурсы пускаются, и поэтому увеличивается скачком вероятность проверки в этом случае, но она все еще продолжает зависеть от того, кто что делает, и формула выглядит вот так. Она немножко страшная, но на самом деле она вполне понятная. То есть некоторая сумма проверочных усилий тратится между всеми вообще, кто преодолел первый порог терпимости к коррупции. В дополнение некоторая еще одна сумма тратится поровну между всеми, кто еще и второй тоже преодолел. То есть для тех, кто преодолел первые два, у кого уровень больше, чем Z2, но меньше, чем Z3. В этой формуле для него будут только первый и второй слагаемые, а остальных не будет. Если человек преодолел, если он выбрал уровень коррупции между Z3 и Z4, то для него будет 3 вот этих слагаемых. Ну и, соответственно, каждый высчитывает себе эту формулу, и достижение, которое у меня в кандидатской диссертации было, это я доказал, что при любых наборах такая стратегия реализуется через сильное равновесие Нэша. То есть это многопараметрическое семейство игр, в которых есть сильное равновесие Нэша. Неожиданно выяснилось, что до этого просто не было таких семейств, потому что сильное равновесие Нэша – это страшная редкость. А в этой задаче, еще и родилось такое в качестве побочного эффекта чисто для теории игр такое семейство. Вот. Кроме того, это полностью алгоритмизируемо за один проход длины в n. То есть алгоритмическая сложность этой процедуры равна n от n. Ну и там достаточно рассматривать n-ступенчатые стратегии, где n число отраслей. Вот. Ну и все. Это выводы, которые я просто оставлю здесь. И переходим, все-таки я чуть-чуть не успел, но переходим к вопросам и комментариям. На них у нас 5 минут.
Есть. Я с удовольствием могу исправиться, да. Если я увижу руку, я ее подниму. Да. Между двумя складами уравнения там какая-нибудь бифуркация возможна, там непрерывный переход между ними? Да, конечно, конечно. Там есть неправильное равновесие наше посередине. Что значит неправильное? Это значит, что оно неустойчивое. Это значит, что если 2-3 человека вдруг случайно перестали прыгать, а до этого прыгали, то все быстро сваливается к ситуации, что не прыгает никто. А если в этой неустойчивой ситуации, наоборот, 2-3 вдруг оказались наглыми и стали прыгать, то стало выгодно всем прыгать, и все свалилось в равновесие, что прыгают все. То есть между ними есть бифуркационный переход. Именно так. Так устроено все. Наверное, вот этот бифуркационный переход можно использовать для того, чтобы поднимать уровень рейтинга. Это совершенно верно. На самом деле, с университетами та же фигня абсолютно. Я просто не стал на этом останавливаться. Абсолютно та же фигня, да. Ты в дыре, да, в дыре непопулярности или ты, наоборот, на вершине популярности. И между, вот как бы, если ты, так сказать, вот этот переход перешел, ты уже бежишь туда. Именно так. Так, а можно вопрос из интернета, так скажем? Конечно, конечно, конечно. Я писал в чат, вот вопрос такой, значит, относительно налогов и того, что снижение налоговой ставки не работает, потому что можно переписать на родственника. Невозможно решить этот вопрос какой-нибудь введением какой-нибудь, ну, я не знаю, интегральной величины не только по непосредственно налогоплательщику, но и там ближайших родственников, как-то ввести какую-то такую величину. Я хочу сказать по этому поводу следующее. Это будет немножко, может быть, не политкорректно, но есть территории, в которых ближайшая окрестность